vrijwillige verslaggever. Ja, collega Nachi? Oké, dan stel ik voor dat we onmiddellijk beginnen. Ik kan mij voorstellen dat er nog een aantal mensen gaan binnenkomen. We hebben een lange sessie voor de boeg. I'd like to start by welcoming Ms. Marta Lorenzo in our commission, where we have these hearings about aid towards Gaza. We are looking forward to your testimony, and we also see today the ambassador of Palestine, and we see the ambassador of Israel, so we have a busy schedule. I will speak in Dutch. There is a translation for everybody, and you can follow, of course, whatever we say. Oké. Ik stel voor dat we beginnen. We starten met een toelichting van mevrouw Lorenzo van ongeveer 15 minuten. En dan stel ik voor dat elke fractie een 5-tal minuten kan tussenkomen. Is iets met de... Drie voor de toren. Oké. It's three. Channel 3 for the translation. Ja. Ik stel voor dat we dus starten met die 15 minuten en dat we nadien aan de fracties elk 5 minuten tussenkomst geven, zodat daar dan terug replieken op kunnen komen door mevrouw Lorenzo. En dan gaan we verder kijken, maar ik ga wel echt strikt moeten afsluiten om 2:30. Is dat oké? Kijk eens rond in de zaal. Ja? Dan stel ik voor dat ik nu het woord geef aan mevrouw Lorenzo. Ms. Lorenzo, you have the floor. Please do give your introduction. Now it's on. Dag, dames en heren. Thank you very much for the invitation to be here with you and present you what we are witnessing in Gaza, the West Bank, including in Jerusalem, and I would say across the region. I'm sure you are aware that we are living in what I would call unprecedented geopolitical uncertainty in the region. And while the world's attention is focusing on what's happening in Iran and Israel, unfortunately, the situation in Gaza is getting worse and worse. How much worse can it get? We don't know, but I'm telling you that the suffering of the Palestinian population in Gaza today is unbearable. Today, people are being killed while trying to reach food in Gaza. Israeli hostages are still kept in captivity, and societies on both sides are traumatized. The work of the UN, and that is very important, including UNRWA and other humanitarian organizations, is being undermined in Gaza. And while we remain committed to staying in Gaza and to serve Palestinian refugees wherever they are, this is becoming much more difficult because of the legal, political, financial constraints that we are facing. And it's not just UNRWA at risk, I would say, it's the harsh reality that we are seeing on the ground. It is taking us in the opposite direction of what we would like to see when it comes to a political process. And this is jeopardizing the future of Palestinians and people in the region. I'm putting at risk international peace and security. But let me now take you a little bit to the reality of, take it to our mandate of UNRWA, who we are. UNRWA is an organization that was created over 75 years ago. You would wonder why 70 years after UNRWA still exists. The reason is very, very clear. There has been no political solution. We were mandated to provide basic services to the Palestinian refugee population, and we were born as a temporary agency. UNRWA's mandate and work modality is very, very unique because, as opposed to what other UN organizations do, we provide direct services. The same way as I would imagine any other government would do in terms of providing education, healthcare, social services, and relief. These are direct services that no other UN organization is providing. And in the absence of a political solution, UNRWA remains for many Palestinian refugees the only alternative, the only lifeline they have.
When it comes to Gaza, I think you are fully aware, and we have run out of words of describing what is happening there. We have, despite repeated calls for attacks on civilian infrastructure, humanitarian workers, and civilian, this continues on a daily basis. We see bombed hospitals, schools, warehouses. The death toll continues rising, and probably you have heard the figure of 55,000 people being killed, majority of which they are women and children. But also the death figures do not include those that have died of what we can call preventable deaths. Preventable deaths due to the lack of access to medical care, food, and water. And among those killed are 318 of my colleagues that have been killed together with their families while they were trying to provide assistance to the population. Right now, according to OCHA, 90% of the population has been displaced multiple times. Now when they live with nothing. They don't know where they go. Many decide to stay where they are because they don't know if going to another place will be any safer than where they are. They are exhausted physically and emotionally. What I hear from my colleagues is that they feel abandoned, as if their lives do not matter anymore, and they are confined to 17% of the territory in Gaza, in densely crowded areas that lack the essentials for survival. Perhaps you will have seen a lot about the humanitarian situation in Gaza, humanitarian aid. For 3 months now, there has been no safe, dignified, and significant aid in Gaza. What do I mean with this? It means that 2.1 million people, meaning the entire population of Gaza, is now vulnerable. All face food insecurity, and we estimate that 500,000 are facing starvation. We know that if we are given the chance, the UN could reach every single family. Basically, we have thousands of trucks waiting at the border with food rotting at the border, perishable goods that are not able to enter. And meanwhile, there has been a new model of aid distribution. I don't know if I would call it aid distribution, set by Israel and the United States, that we could not collaborate with because it disregards the basic humanitarian principles, starting with the principle of humanity. If you are a pregnant woman, if you are living in the north, if you are an old person, if you are wounded, you will never be able to reach these militarized distribution points. And I think you would agree with me that nobody should be killed while trying to get a box of food, which is what is happening now. This system is discriminatory in nature. And some argue that this system was put in place to prevent from aid diversion. But in reality, it operates on a first-come, first basis, with no way to verify who gets the food or where it goes, while the UN has robust verification systems in place. Let me also take you to another point, which I think is very important, because many times we see that the whole issue of humanitarian needs are being reduced to a box of food. Humanitarian needs are much greater than a box of food. Life-saving services are needed. So if you are a chronically ill patient, what you need is your primary health care center to function, to give you the medicine you need, the treatment you need. The situation is so bad that something as natural and normal as menstruation has become a source of shame, panic, and isolation. As a woman, I cannot tell you what it is or what it means for nearly 700,000 menstruating women not to have access to sanitary pads, not to have access to water, not to have access to a shower, and not to have access to privacy. And as a mother, I cannot think of a greater pain than not being able to breastfeed your child or giving birth in the middle of rubble or garbage, which is what is happening right now.
And as a humanitarian, there is nothing more frustrating, and I have been in Palestine and Israel for 21 years, knowing that you can do something about it, and yet that something is being prevented. What we need now is full and safe access to humanitarian aid. We need to end the fuel blockade. Without fuel, nothing functions. No ambulances, hospitals, intensive care units, water supply and sanitation systems, as well as communications and logistics for aid delivery. It also directs access to food, because bakeries operate using fuel. And without an immediate resumption of fuel access, the whole humanitarian operation will collapse. And in April this year, UNRWA, together with WFP and other partners, we were distributing food and non-food items. This is not the case anymore. We cannot do it at a scale. And while we cannot do that, what we continue doing is providing primary health care, an average of 15,000 consultations per day. This is not a small number in the middle of an active conflict. We still have 7 healthcare centers operating and 30 medical points. We move when the population moves. We transform our operations when the population is on the move. And without these services, chronic patients, elderly, pregnant, and others will be in a much worse situation. We still distribute water. Our sanitation workers collect garbage. I was referring to the issue of garbage, where people live right now. If we don't collect the garbage, this is a recipe for disease. They do it under extremely difficult conditions and very, very dangerous. And we provide psychosocial support. We have done it since the beginning of the war through our counselors to over 720,000 people, including 500,000 children. Can we eliminate trauma? No. Trauma is something that it requires a long-term process if you are able ever to recover from trauma, but at least we give them a little bit of respite. And despite all odds, we have managed to keep 25,000 children in what we call learning spaces, especially younger children that are learning how to read and write, 2 years without education. We don't want to lose a generation, knowing that also Palestinian students in Gaza were outperforming other students in the region. I was there, and those indicators were very similar to those of a middle-income country. We had achieved gender parity in Gaza. So, of course, we want to not give up on children. We don't want to give up on their education, and we have put these learning spaces, but it's very difficult to maintain them, including online learning for 280,000 children that right now, with internet, with communications blockade, is very, very difficult to maintain. But Gaza is not the only place where UNRWA efforts are being hampered. In the occupied West Bank, I'm sure you have heard that there has been major operations, military operations in the north. 3 camps have been almost evacuated, affecting 40,000 people. There has been systematic destruction of civil infrastructure and homes, and this is unprecedented. We have never seen a wave of displacement at such a scale since 1967, and people will not be able to return basically because their homes are no longer there. This is changing the character and the landscape of the West Bank, and some of what we are seeing is irreversible. UNRWA is doing its best to help displaced people. We continue our education program for 50,000 children. We still have 40 health centers in the West Bank, relief and social response. But given what's at stake, it is crucial to understand the impact of the Israeli parliament laws against UNRWA. The agency has faced serious operational challenges of the laws imposed and no contact policy between Israeli officials and UNRWA staff, increasing security risk to our UNRWA staff movements, and as a result, our international staff had to leave. They continue operating remotely, but perhaps the most serious incident that we have experienced is the closure of 6 schools in East Jerusalem in the middle of the academic year. Is there any more cruel way but to have the school year ended through this way?
and with no alternatives for these children. The implementation of these laws also came at a time when the agency is more needed than ever. Beyond the emergency response, we have to think of the future of Gaza. If we are able to resume ever education, what will happen to 650,000 children in Gaza? No other UN agency can replace UNRWA, as I have said before, because they don't have, and they are not mandated to provide the direct services. I was planning to talk to you about some of the repeated allegations of aid diversion, misuse on UNRWA facilities and equipment, and the alleged affiliation with Hamas, but perhaps I get it as a question, and I'm happy to answer these questions, including also what we do when it comes to strengthening neutrality, which we have done, not just after the former Foreign Affairs Minister Catherine Colonna presented a report on neutrality that showed that our systems were stronger than those of other organizations. We have also gone through an audit, an external audit of the European Commission last year, and fulfilled fully all the conditions imposed by the European Commission, which allowed the disbursement in 2024 and also in 2025 of the European Commission funds. Honorable members, today UNRWA is in a direct financial situation, not just to maintain its core services, but also the emergency appeals. I want to take this opportunity to thank you. I know it's not easy under the pressure that you have to continue funding our agency, but you have done it, both as the government of Flanders and the government of Belgium, and you have provided multi-year funding. This is admirable at this critical moment for the agency. Our call of action, and I'm concluding, is they are not new and not very different from what you would hear from others, but perhaps they are more urgent than ever. A ceasefire is the only way to stop this suffering. All hostages must be immediately and unconditionally released. We need to bring aid to desperate population. If we do not trust the UN and humanitarian actors and its networks, who will we trust? And what does this mean in terms of precedents in any other conflicts? Please support the UN. We know the community. We have coordinated and accountable humanitarian response. Please keep on supporting the civilians and humanitarian workers. They need to be protected. All parties in Gaza must uphold their obligations when it comes to adherence to international humanitarian and human rights laws. And UNRWA's work is very, very important if we think not just of what's happening now, but if we think of any possible transition in the future of eventually a Palestinian entity in the West Bank and Gaza. The situation in Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, must be reversed, or else the two-state solution will be physically impossible. Let us be clear, what is happening today is not inevitable, it is man-made and reversible. What we need right now is political will to stop this nightmare. Dank u wel. Thank you, Ms. Lorenzo, for your first introduction here. Ik kijk nu naar de zaal. Ik veronderstel dat alle fracties vragen hebben. Kijk eens rond. Ja, ik ga gewoon de volgorde volgen. Dat is het gemakkelijkst, denk ik. Dan denk ik, ik start met de N-VA-fractie. Ik weet niet, wie is het? Collega Joosten? Oei. Oké, ja. Dank u wel, voorzitter. Dank u ook, mevrouw, om hier vandaag aanwezig te zijn en toch uw inzichten met ons vandaag hier te gaan delen in toch wel een uiterst complexe en zeer pijnlijke situatie. Zeer veel onstabiliteit en spanningen in de regio. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we stilstaan bij het menselijk leed aan beide zijden van dit verhaal. En dat hebt u ook aan het begin van het verhaal gezegd. Er is heel veel menselijk leed en hulpverlening is dus uiteraard heel erg belangrijk in deze situatie. Er is ook een aanzienlijke financiering van die hulpverlening vanuit Europa. En dan is het natuurlijk absoluut belangrijk dat we zien dat die hulpverlening ook op een goede manier bij de bevolking terechtkomt.
En dat die terechtkomt op het terrein bij de mensen die het nodig hebben. En dat die uiteraard niet in handen valt van extremistische organisaties, zoals bijvoorbeeld Hamas. Er zijn nog een aantal andere organisaties ook actief. En dat is natuurlijk een bezorgdheid die heel wat financierders ook hebben geformuleerd. En die toch wel heel belangrijk is om op te volgen. Er is het Colonna-rapport, u hebt er naar verwezen. En u hebt gezegd inderdaad dat we tijdens de vragenronde hier even konden bij stilstaan. En ik zal dat dan ook doen, want er zijn toch wel een aantal belangrijke aanbevelingen in dat rapport naar voren gebracht, waar we uiteraard als commissie toch geïnteresseerd zijn hoe dat die door UNRWA verder zullen opgevolgd worden. Ik denk dat ik misschien zal beginnen bij de neutraliteit en de betrokkenheid van sommige UNRWA-medewerkers bij gewelddadige en extremistische activiteiten. Daar is een belangrijke aanbeveling in het rapport rond gesuggereerd. Dat is aanbeveling 26, als ik mij niet vergis, waarbij er personeelslijsten tijdig en volledig moeten gecommuniceerd worden aan Israël en aan gastlanden. Ik wou daar eventjes vragen hoe dat vandaag verloopt. Slagen jullie daarin om dat te doen? En slagen we er ook in om die neutraliteit van dat personeel ook effectief te gaan verifiëren buiten de lijst op zich dan? De onderwijsactiviteiten, daar hebt u ook even naar verwezen. Dat is ook een belangrijke aanbeveling, aanbeveling 38, waarbij men toch benadrukt dat lesmateriaal uiteraard niet aan haatzaaiing mag doen, geen antisemitisme mag bevatten en dat dat objectief gecontroleerd moet worden. Als ik het goed heb, zijn daar verschillende verslagen over gemaakt aan de VN over die mogelijke radicalisering van jongeren op de scholen. En wou ik daar even vragen welke concrete maatregelen jullie daar genomen hebben. En daar is misschien een belangrijke datum toch wel 7 oktober. Welke maatregelen werden daar voor 7 oktober ingenomen en welke maatregelen uiteraard na 7 oktober? U hebt ook naar jullie financiële draagkracht verwezen, die toch wel onder druk staat. En dat Colonna-rapport heeft natuurlijk ook een prijskaartje om alles te gaan implementeren. Of jullie daar zicht hebben op wat dat prijskaartje zal bedragen en of dat haalbaar is om dat op die manier ook te gaan implementeren. En hoe jullie dan ook de effectiviteit van de maatregelen gaan nakijken. Momenteel zijn er 5 aanbevelingen volledig geïmplementeerd, als ik het goed heb, en zouden er tegen eind 25 aanbevelingen geïmplementeerd moeten zijn. En dan is er ook nog aanbeveling 6, en dat is natuurlijk helemaal een belangrijke. Dat gaat over het onafhankelijk toezichtsorgaan of die executive board, aanbeveling 6. En op welke manier daar werk van gemaakt kan worden, is er al werk van gemaakt en op welke manier evalueert dat momenteel, want dat is uiteraard denk ik een heel belangrijk aspect van het hele rapport. Maar dank u wel voor de toelichting hier vandaag alvast langs onze kant en wij kijken uit naar de antwoorden. Dank u wel, collega Joost. En netjes binnen de tijd ook, waarvoor dank. Wie van de Vlaams Belang? Ja, collega Dikmijn. Ja, op mijn beurt bedankt voor de toelichting. Het is uiteraard een complexe situatie, anders hadden we jullie ook niet uitgenodigd. En er is veel menselijk leed aan beide zijden. Dat er hulp nodig is, ja, dat gaan we ons niet horen ontkennen. Maar natuurlijk is het zo, en dat zijn in het verleden hier in dit huis al veel debatten geweest over het feit dat die hulp niet in handen mag vallen van organisaties met een terroristische inslag. Dat is misschien ook al een eerste vraag. Ik neem aan toch dat u Hamas als een terroristische organisatie bestempelt. Ik had dat toch ook wel graag vernomen. Want natuurlijk, als we over UNRWA spreken, in de eerste instantie gaat het over neutraliteit. En u zegt wel daarnet dat een externe audit stelt dat er geen problemen waren in zaken neutraliteit. De vraag is natuurlijk, was dat voor of na 7 oktober? Want daar zijn wel degelijk UNRWA-medewerkers genoemd geweest. Er is blijkbaar ook letterlijk iemand genoemd, zoals Mohammed Abu Attawi, die deel uitmaakte van die gruwelijke terroristische aanval op 7 oktober. Die zou ook betrokken zijn, zowel bij Hamas als bij UNRWA. Klopt dit of zie ik dat verkeerd? En over neutraliteit ook is er ook een discussie geweest in dit huis over lesgeven aan kinderen, onderwijs,
daar ter plaatse die allesbehalve neutraal zou geweest zijn. Dus uiteraard is er het Colonna-rapport en het feit dat daar een hele hoop aanbevelingen staan. Ik ga niet herhalen wat de collega gezegd hebben, waar gezegd geweest is dat UNRWA zich daar zal aan houden en aan houdt. Ja, ik ga ervan uit dat dit uiteraard waar is, want daarop is de financiering ook van het Vlaanderen gestoeld. Ik had nog één extra vraagje dat misschien iets ruimer gaat. Dat is de vraag over de grenzen. Want als er mensen zijn die willen vluchten, ja, rond Palestina zijn er ook grenzen en de Palestijnen kunnen daar zomaar niet weg. Is dat omdat Israël de grenzen gesloten houdt? Of eerder omdat andere landen die grenzen gesloten houden? En indien dat ze die grenzen gesloten houden, zou ik graag weten wat uw inzichten zijn. Waarom men bijvoorbeeld, ik zal concreet Egypte noemen, dat Egypte de grenzen gesloten houdt voor mensen die eventueel willen vluchten uit Palestina. Tot zover in heel kort tijdsbestek mijn vragen. Dank u, collega Dikmijn. Dan kijk ik nu naar de collega's van vooruit. Collega Maroet. Ja. Ja, dank u wel voor uw uitgebreide toelichting. Eerst en vooral vanuit Vlaanderen blijven we UNRWA ook ondersteunen. We doen dat ook financieel, omdat we geloven dat dat heel belangrijk is. Het gaat hier nog altijd om een man-made crisis. En daar ben ik zelf ook volledig van overtuigd. En we hebben het hier heel veel over de neutraliteit gehad van UNRWA. Maar ik zou willen vragen aan jullie, hoe schatten jullie de neutraliteit in van Gaza Humanitarian Foundation? Helemaal aan het begin van uw bespreking had u het over het feit dat jullie onvervangbaar zijn, omdat jullie heel belangrijk zijn voor het Palestijns volk. Zou u kunnen uitleggen waarom jullie politiek zo belangrijk zijn? Op dit moment is voedselhulp door internationale NGO's en VN-agentschappen niet langer toegelaten. En welke rol nemen jullie nog op in UNRWA en in de andere regio's? En hoeveel mensen hebben jullie op dit moment ter plaatse? Hoe gaat het met hen, gezien de schrijnende toestand vandaag de dag? En wat is volgens u op dit moment de beste manier om vanuit Vlaanderen de mensen in Gaza te ondersteunen? Welke concrete vormen van steun verwacht u van UNRWA, van Vlaamse en Belgische overheden? U had het ook op het einde over het feit dat UNRWA een heel cruciale rol speelt, ook in de toekomst naar de transitie, wanneer dat die er eindelijk zal zijn, en ik hoop heel snel. Hoe ziet u die rol als structurele speler in de Gazastrook en ook breder in heel Palestina? Hoe kijken jullie naar de gedwongen verplaatsingen van het extreemrechtsregime Netanyahu, het meer bepaald de evacuatiebevelen? Is er volgens u voldoende internationale diplomatieke druk om het VN-mandaat van UNRWA te beschermen tegen unilaterale beperkingen? En tot slot, wat zou er nodig zijn op internationaal of Europees niveau om de multilaterale hulpstructuur in ere te herstellen? Dank u wel. Dank u wel, collega. Maar goed, dan is het nu aan PvdA. Ik kijk naar collega. Ja, de volgorde is meerderheid, oppositie, meerderheid, oppositie, meerderheid. Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja. Laten we beginnen met mijn diep respect uit te drukken voor het werk dat UNRWA de afgelopen maanden, afgelopen jaren heeft verricht in de Palestijnse gebieden in Gaza, in de meest verschrikkelijke omstandigheden, waarbij, zoals u zelf al hebt aangehaald, ook jullie medewerkers het slachtoffer zijn geworden van de Israëlische agressie. En ik denk dat niemand zich in deze commissie kan inbeelden wat het moet zijn om in zo'n gebied, om in zo'n oorlogszone nog aan humanitaire hulp te proberen doen, aan gezondheidshulp te doen, aan sociale hulp te doen, om mensen tussen het puin en tussen de bombardementen nog verder te halen. Dus mijn diep respect daarvoor. Mijn excuses ook voor de partijen die voor mij hebben gesproken, de eerste twee die erin zijn geslaagd om geen enkele vraag over humanitaire hulp te stellen. Ik vind dat echt bedroevend. Deze regering, de Vlaamse regering, heeft de hulp aan UNRWA opgeschort op het moment dat het heel cruciaal was. Er is dan een rapport gekomen dat jullie heeft vrijgepleit en nog steeds spreekt men over niks anders dan dat. Ik vind dat beschamend. Mijn eerste vraag gaat over de politieke oplossing waar u het over had. U zei, we kunnen de humanitaire situatie niet oplossen zonder dat er een politieke oplossing komt.
Ik heb daar 2 vragen over. Het eerste is denk ik de beschrijving van wat het probleem op dit moment is, hoe dat we dat kwalificeren. Op welke manier zou UNRWA kwalificeren wat op dit moment gaande is in de Gazastrook? Genocide, etnische zuivering, misdaden tegen de menselijkheid. Op welke manier zouden jullie dat beschrijven? En 2, u hebt gezegd wat er nodig is om een einde te maken aan die vreselijke situatie, staakt het vuren, het vrijlaten van de gijzelaars en het doorlaten van alle humanitaire hulp. Op welke manier kunnen wij volgens u vanuit hier ook mee bijdragen om dat mogelijk te maken? Wij roepen er al lang toe op, dat heeft tot nu toe weinig verschil gemaakt. Welke acties kunnen volgens u wel het verschil daarin maken? Een paar concrete vragen over de situatie op dit moment. De internetverbinding met Gaza is op dit moment zo goed als volledig afgesloten, heb ik begrepen. In hoeverre hebben jullie ook contact met jullie medewerkers binnen in de Gazastrook? We zien hoe dat er steeds minder communicatie ons daarvan uit bereikt. Wat is de situatie op dat vlak? 2, u zei dat de hulp eigenlijk gewoon voor de deur staat, maar niet doorgelaten wordt door de Israëlische blokkade. We hebben die fantastische hoeveelheden tonnen humanitaire hulp die voor de poort klaarstaan al gehoord. Mijn vraag is, stel dat we morgen die grenzen kunnen openen, hoe lang duurt het dan voordat UNRWA met de structuren die er op dit moment nog zijn binnen Gaza het grootste deel of het volledige deel van de populatie in Gaza kan bereiken met humanitaire hulp? Hoe snel zou er dus een oplossing kunnen zijn voor de verhongering van het volk in Gaza? Omgekeerd, als de grenzen gesloten blijven, hoe schat u de impact in als dat nog 3 maanden zou duren in de huidige situatie? Dus wat gaan we dan zien voor de bevolking van Gaza? Wat zal de impact zijn als we nog 3 maanden elke hulp tegenhoudt, behalve dan, dat is mijn volgende vraag, via de Gaza Humanitarian Foundation. Men zou die humanitarian beter schrappen, denk ik. U zei daarnet dat die enkel voedsel verstrekken. Wil dat zeggen dat er op dit moment geen enkele... u hebt er al kort naar verwezen, maar dat er geen enkele vorm van medische hulpverlening is die nog binnenkomt, medicijnen, apparatuur. U verwees al naar brandstof, ook cruciaal om medische faciliteiten te doen draaien. Dat eigenlijk het enige wat op dit moment binnengeraakt voedselhulp is. En dan nog op de manier die we gezien hebben. En tenslotte een vraag over de gezondheidszorg. Welke rol speelde UNRWA daar voordat jullie activiteiten onmogelijk werden gemaakt? Voor de blokkade van de Israëlische regering. Welke rol kunnen jullie vandaag nog spelen op vlak van gezondheidszorg? We weten dat zo goed als alle ziekenhuizen in Gaza gebombardeerd zijn, dat een heel groot deel buiten werking is. Dus wat is de situatie daar op dit moment en wat zijn de belangrijkste zaken die er moeten gebeuren om daar op dit moment verbetering in te brengen? Nogmaals, heel diep respect voor jullie engagement en alvast bedankt voor alle antwoorden. Dank u wel, collega Daze. Dan kijk ik nu naar collega De Moor, CD&V. Ja, dank u wel. En ik wil mij aansluiten bij de dank die collega's uiten voor het feit dat u hier vandaag een toelichting komt geven bij de situatie op het terrein en het werk van UNRWA. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die gedachtenwisseling hier hebben. U zei het al, de situatie is ongezien, is ondraaglijk. De harde realiteit op het terrein bedreigt niet alleen het leven van veel Palestijnen, maar ook de toekomst van het Palestijnse volk en van de hele regio. Aanvallen op civiele infrastructuur, op burgers, op humanitaire medewerkers zijn onaanvaardbaar. En daarnaast zijn er dan nog, zoals u denk ik heel terecht omschrijft, de voorzienbare doden omwille van een gebrek aan voedsel, een gebrek aan medische hulpverlening. De Palestijnen voelen zich in de steek gelaten en ik kan me heel goed inbeelden dat het voor uw organisatie en de medewerkers ook een bijzonder moeilijke situatie is op het terrein om uw werk te kunnen doen. En de humanitaire toestand is catastrofaal. Er wordt slechts in zeer beperkte mate humanitaire hulp toegelaten en dat druist zeer duidelijk in tegen het internationaal recht. Het is meer dan onvoldoende. Nu, uw organisatie, UNRWA, heeft al in 1949 het mandaat gekregen om basisdiensten te verlenen aan het Palestijnse
volk. En ik denk dat het goed is om daarop vandaag te focussen. Hè. De vraag hoe u vandaag in staat bent met UNRWA om die broodnodige bescherming en humanitaire hulp te kunnen bieden. Dus ik zou graag van u vernemen wat de grootste drempels, de grootste barrières zijn om uw werk te kunnen doen en hoe we die drempels kunnen wegwerken. Uiteraard sprak u al over het belang en de absolute noodzaak van een staakt het vuren en een politieke oplossing, een duurzame oplossing voor het conflict. Maar ik vraag me bijvoorbeeld af of u vandaag, op welke mate u toegang heeft tot alle gebieden om die hulp die u vandaag niet kan verlenen, om die te gaan verlenen. Die toegang, wordt die belemmerd door militaire operaties of door politieke blokkades? Ik had ook een aantal vragen over uw budget, omdat u natuurlijk om uw werk te kunnen doen als humanitaire organisatie heeft u de nodige middelen nodig. Dus het zou goed zijn als u ons wat meer duiding kan geven over dat budget. Hoe is dat de voorbije jaren geëvolueerd? Wat zijn de noden budgetair vandaag en voor hoeveel procent daarvan bent u gefinancierd? Ik weet dat vele van uw collega-organisaties, de VN-humanitaire organisaties, ook heel erg lijden onder een scherpe daling van het budget. Maar het is niet alleen een daling van het budget, het is ook een daling van de kwaliteit van de budgetten. Heel veel financiering is ge-earmarked voor bepaalde projecten. Ik vraag me af of dat ook bij uw organisatie het geval is. Heeft u nood aan meer flexibele financiering? Ik weet dat Vlaanderen heeft nu een 3-jarig engagement opnieuw aangegaan tot financiering van UNRWA. Op welke wijze wordt die Vlaamse steun ingezet? En hoe zorgt UNRWA, gezien de verhoogde politieke gevoeligheid, voor die transparantie en verantwoording in de inzet van die humanitaire middelen? Het werd al eerder gezegd, na de beschuldigingen van Israël over de al dan niet vermeende deelname van enkele UNRWA-medewerkers aan de terroristische activiteiten van Hamas, werd UNRWA geconfronteerd met een opschorting van middelen van een heel wat donorlanden. Vlaanderen heeft inmiddels die financiering wel bevestigd. Maar er zijn wel landen die dat mogelijk nog niet gedaan hebben. Dus van welke landen blijven de middelen vandaag geblokkeerd? En hoe vangt u de verminderde toevoer van financiële hulp op? Wat zijn de gevolgen hiervan? En tot slot, u bent vandaag inderdaad niet in de mogelijkheid om alle hulp te bieden, nog in Gaza, nog op de westelijke Jordaanoever die nodig is. Kan er via andere partners gewerkt worden en werkt u via andere partners samen en zo ja, welke partners? Misschien nog een vraagje over de recente of meest recente actualiteit. Welke impact heeft vandaag het conflict tussen Israël en Iran op het conflict in Gaza en de humanitaire hulpverlening? En tot slot, ook belangrijk om naar de toekomst te kijken. Hoe kijkt UNRWA naar de langere termijn? Welke mogelijkheden ziet u voor een hervatting van de hulpverlening, de duurzame hulpverlening in Gaza? En welke rol ziet u daarin voor Europese en Vlaamse actoren voor de wederopbouw en de steun aan onderwijs, gezondheid, kinderrechten in Gaza? Dank u wel. Dank u, collega De Moor. Dan is het aan Jeroen, collega Naji. Dank u wel. Allereerst wil ik mijn diepste medeleven uitspreken voor alle UNRWA-medewerkers die zijn gedood door Israëlische aanvallen. Minstens 280 UNRWA-medewerkers werden gedood. Dat zijn hulpverleners, dat zijn geen soldaten. Dat zijn mensen die hun leven hebben gewijd aan het redden van anderen. Het is een gruwelijke schande dat een apolitieke humanitaire organisatie zo tot doelwit wordt gemaakt en dat jullie levensreddende werk zo cynisch wordt gesaboteerd. Ik ben diep teleurgesteld in de Europese Commissie, die als toeschouwer blijft zitten kijken terwijl er een genocide plaatsvindt. Hun passiviteit is volgens ons dus ook medeplichtigheid. Maar het feit dat de EU deze week wel de financiering van UNRWA heeft goedgekeurd, spreekt ook wel boekdelen. Het bevestigt wat wij altijd hebben gezegd, dat jullie werk onmisbaar is, dat jullie integriteit ook buiten kijf staat. Ik vind het dan ook bijzonder triest dat jullie integriteit zelfs in dit parlement in twijfel wordt getrokken. Weet dat jullie in mijn partij Groen altijd bondgenoten zullen vinden. Jullie moed verdient niet alleen een dankbetuiging, jullie verdienen bescherming, steun en erkenning. Bedankt om ons een huidige stand van zaken te geven van op het terrein. U beschrijft een ware nachtmerrie.
kan u ons nog iets meer toelichting geven over hoe jullie de coördinatie opnemen met andere hulporganisaties ter plaatse? Hoe zijn die gelinkt en hoe, als jullie wegvallen, hoe kunnen zij in de toekomst wel nog hun werk doen? Ik vermoed dat zij dus ook allemaal afhangen van de werking van UNRWA. De situatie tussen Israël en de Palestijnen, die gaat natuurlijk al tussen Israël en de Palestijnen, die gaat natuurlijk al veel langer dan 7 oktober. Jullie werkten dus al in, moet ik het zeggen, verschillende stadia van het conflict. Hoe evalueren jullie de situatie dit keer voor jullie werking en voor de bevolking natuurlijk ook? Kan u ons dus ook toelichten hoe de relatie van UNRWA is met zowel de Palestijnse autoriteiten als de Israëlische en hoe is die geëvolueerd in de laatste jaren? De humanitaire hulpverlening wordt vandaag georganiseerd door een Amerikaans-Israëlische organisatie. Dus die is al verschillende keren genoemd, Gaza Humanitarian Foundation. Hoe kijken jullie daarnaar? Kan u ons het verschil duiden tussen hun werking en jullie werking? Hoe verschilt die op het terrein? Wat is de impact van die organisatie? Ik zie een uitputtingsslag voor Palestijnen die verre afstanden moeten afleggen voor basishulp, als voeding, water, medicijnen. Hoe kijkt u daarnaar? Kan u ons toelichten hoe het hulpverleningssysteem er in het verleden uitzag en wat vandaag dan echt het verschil is, wat vandaag wordt tegengehouden? Israëlische controle over humanitaire hulp. Kan u ons bevestigen dat ook jullie dat zien als bedoeld voor etnische zuivering? Dus er worden maar verschillende plaatsen toegestaan om hulp te gaan halen, om hulp te krijgen. Kan u ons dat bevestigen? En wat is er nodig? Wat kunnen wij doen zodat UNRWA opnieuw haar werk kan doen? En acht u het realistisch dat u binnenkort opnieuw uw werk kan doen in Gaza en mensen helpen? Dank u wel. Dank u, collega Naji. En dan zie ik dat er nog collega Kazmi. Dank u wel voor uw aanwezigheid en de toelichting. Ik zal minder vragen stellen zoals mijn collega's, omdat er al heel veel vragen gesteld zijn. Maar wat daar gebeurt is inderdaad gruwelijk. En ik wens vooral sterkte aan de familieleden, aan personeelsleden en de vrienden. En het is... Iedereen richt zich vooral naar die 7 oktober. Wat daar gebeurd is inderdaad erg. Maar het gaat al veel vroeger. Het is al 1948. En als je kijkt dat er al journalisten vermoord worden, hulpverleners, en dat Israël daar gewoon mee weg kan. En de situatie is ernstig. En het is daarom, er wordt altijd gericht naar Israëlische gijzelaars, maar Israël blijft wel bombarderen en de kans dat ze hun eigen mensen kunnen vermoorden door de bommen dat ze daar gooien. En niet vergeten dat er wel ook heel veel Palestijnse gevangenen die in de gevangenis zitten, die zelf niet vervolgd worden. De organisatie is al 75 jaar en die heeft al de historiek kunnen. U geeft aan dat onderwijs. Ja, onderwijs is een heel belangrijk onderdeel, want zo maakten de jongeren en de mensen weerbaarder en moeilijk beïnvloedbaar en naïef. Maar als je opgroeit in zo'n situatie waar dat je iedere keer je familieleden vermoord worden, wat wordt dan verwacht van de kinderen? Er is, zoals dat u zei, meer dan 55.000 doden, waaronder vrouwen en kinderen. Ik weet, het is genocide. Heel verschillende onderzoeken geven duidelijk aan dat het genocide is. En ik weet, u mag daar niet over uitspreken. Ik zou het ook niet doen, want anders zullen ze uw middelen dan durven afpakken. Wat denkt u over... Ja, misschien mag u ook daar niet over uitspreken. Ik weet dat je moet voorzichtig zijn. Maar de sanctie tegenover Rusland en de sanctie tegenover Israël. Het is 2 maten, 2 gewichten. Wat ik nu wel wil vragen, dat zijn vragen die ik wel wil stellen, zijn er mensen die daar effectief willen weggaan van Palestina? Tijdelijk weggaan natuurlijk, omdat ze in veiligheid kunnen werken. En geraken ze daar weg? Ja of nee? Op welke manier? En ten tweede, de buurlanden. Ik
heb het gevoel dat ze een beetje stil zijn, dat ze een beetje toekijken. Ik heb het gevoel dat Netanyahu carte blanche heeft, dat alles mag en alles kan. En voilà, wat is jullie mening daarover? Dank u wel. Dank u wel, collega Kazmi. En ik denk dat we nu alle fracties gehad hebben. I think we have had all the groups now. So I would like to give you the floor again, Ms. Lorenzo, to answer the many questions you have received. Is it 5 minutes what I have or more? No, you can take a little bit more time because I think there were too many questions. I was getting worried because I want to be fair to all the political parties and try to answer as detailed as possible to your questions. Oh, yes. Oh, sorry. Yes, you have to No, really speak I into was the saying mic. that I want to be fair to all the questions. I Yes. consider them all valid, and so I want to take my time if that's okay. Take your time, yes. So I will go in chronological order, the way they were being asked. Let me see. Yeah, this is the first one. On the Colonna report, are we committed to the Colonna to the implementation of the Colonna report recommendations? The answer is very clear. We were committed from the beginning, and I would say even before the Colonna report was issued, we were already committed with neutrality. I can tell you that I have worked in many different organizations. I have never been in an organization where you had a dedicated unit on neutrality. UNRWA is one of them. So you would have units or departments dedicated on humanitarian principles, adherence of humanitarian principles, but to have a dedicated unit on neutrality, I have only seen it in UNRWA when I joined 5 years ago. So that commitment was already there, but it is very clear that we operate in a very highly risk environment, especially since 2006, where in context where you have non-state actors, which is the case of Gaza, you have to operate in very high risk environments. Would it be fair to say that you can eliminate all risk? The answer is no. We cannot eliminate all risk, but we can make sure that we have systems in place to, one, identify them, then mitigate them. I think there was a question on whether the list of personnel was communicated to Israel. That was communicated for over a decade. The list of our old personnel, UNRWA personnel to Israel. What we have done is enhance the information that we are providing to Israel. We now provide digital lists. We now provide ID numbers of the staff. We now provide the location of the staff members. So this has been done. All staff members are being vetted against the UN sanctions list and any other list that you can think of through our bank system, because we do not do cash transactions. Our transactions are being done through the bank. So this is one of the first recommendations that has been implemented. It was also a recommendation or a condition from the European Commission, and it was one of the first recommendations that was implemented. It was enhancing what it was already existing. I happen to be in UNRWA the acting director of education, so it was not for long. It was only 9 months, but I could see with my own eyes what we were doing to mitigate the risk of problematic language being taught or problematic content being taught in our schools. As in any other refugee context, we have to use the host country curriculum. This is not any different from what UNHCR would do in other contexts, so we had to do the same. But I can tell you that I have not seen any other organization where you would have a dedicated unit looking at the content page by page, which is what we had. What we have, a group of experts looking at the content page by page, identifying what we would call problematic issues. And problematic is not just incitement to hate and discrimination, it's also gender stereotypes, it's age appropriateness. We would identify these issues, classify them, train our teachers, including telling teachers not to teach, which you can imagine what it is in a context like Gaza to tell a teacher not to teach some context
when you can face threats. Hamas was not very happy with our education program, I can tell you that. First of all, because we were promoting gender equality, we were promoting human rights, the enjoyment of human rights. They were totally against our summer camps where we would have boys and girls together. So doing that kind of work was a dangerous work for our educators, yet we tried our very best. What we have done since the Colonna report issued the recommendations was to increase the frequency of, I think we call it observation in the classroom. So you just choose randomly schools and you monitor what teachers are doing in the classroom, because it's not enough what you see in the textbook. You also need to know what happens in the classroom. But right now, I can tell you 650,000 children are out of school in Gaza. All learning materials that we have been used for online learning in Gaza has been scrutinized by UNRWA, so have been filtered to ensure that there is no problematic content. In the West Bank, we teach from grade 1 to 9. Most of the problematic content is in grade 10 to 12. I happen to know this because I was the acting director of education, so I can tell you with knowledge that this is what we were doing. Will we be able to reconcile the Palestinian and Israeli narrative when it comes to a conflict that has been entrenched for so many years? No. But what we can tell our children is what the UN position is about the conflict, and that's exactly how we teach. So we have also done curriculum enrichment. So for more than a decade, we have introduced human rights education and a program of conflict resolution. And it works beautifully. If you see what it is in the classrooms, it works beautifully because children are able to resolve conflicts by using universal tools that we use in any other context. We also have digital learning oversight, so anything that you see that is published that claims to be UNRWA is not necessarily UNRWA. So allegations doesn't mean that this is the truth. The only digital learning platform is the one that is approved by UNRWA. Radicalization, I cannot think of a worse radicalization than keeping children out of schools. When they are in the streets, nobody knows what happens to these children. So we have to bring them back to the education system as soon as possible, not just in Gaza, but also in the West Bank. If we think of the 3 refugee camps that I talk about, we had to move to online education to 8,000 children in the middle of the academic year, the same as we did in the pandemic. We need to keep children out of the streets. We need to keep them in the classrooms. Independent Executive Board, I know that this is a recommendation for which I don't have a lot of information, and I think, this is being discussed within the Advisory Commission of UNRWA. I don't have a lot of information, but as you mentioned clearly, 25 out of the 50 recommendations will be implemented by the end of 2025. All other conditions, including those of the European Commission, are also being implemented. And this is happening in the middle of an active conflict. I think I got a question on how this gets funded, maybe from the next speaker. And we have got quite a lot of funding from key partners, including Germany, Australia, Japan, and the European Commission, which has allowed us to implement some of the recommendations. Some others will require what we call shared responsibility. We will not be able to work without the support of host countries. If the Palestinian Authority keeps on keeping the same books, there is nothing we can do. We need the curriculum to address these problematic issues that we have identified. If Israel does not provide us with intelligence on the alleged infiltration of Hamas staff in UNRWA, we will not be able to deal with it. If evidence is not being provided, it will be very, very difficult to go ahead with any criminal prosecution. So I think that is what we need, is a shared responsibility of the international community, including host countries. I remember that one of the recommendations is UNRWA
should have financial reserves. Yes, we should have financial reserves, but in this context, we can hardly pay the salaries of staff. How are we going to have financial reserves? So some of them we can implement ourselves, some of them will require the cooperation of other member states. I think I have gone through your questions. To the second speaker, Mr. Dekmin, apologies if I'm not pronouncing it properly. The audit took place after the 7th of October. So the European Commission audit took place, and it was not a normal audit, it was a systems audit. An audit that was looking into to what extent our systems were robust enough to mitigate the risk of our staff, assets or equipment and facilities to be used by terrorists. So that's what the audit was about. It happened immediately after the Colonna report, and the outcome of this audit is what allowed the European Commission, who did not defund UNRWA, but decided to put on hold the release of the funding, to fully disperse the funding in 2024, including the top-up and now the 2025 first disbursement. So that happened after the 7th of October. We have been labeled as a terrorist organization. There has been a lot of misinformation and disinformation. Perhaps you have seen even billboards in Brussels, supported by the government of Israel. This is unprecedented, but we have seen a lot of misinformation, disinformation coming all over the place. And many of the allegations, we received them from the media. When we have asked the government of Israel to share it directly with us, or to share it with the UN if they are not able to share it with us, or to share it with a third country. If we are not having access to evidence, it is very difficult to start any due process. As a UN organization, if we want to have a due process, we need to do that. So allegations do not equate neutrality breaches, especially when we read them in the media. I can give you an example. When the head of Hamas was killed, Sinwar, a copy of a passport was found next to his body, and immediately it went viral, the story, saying that this was an UNRWA teacher. This was the copy of the passport of an UNRWA teacher. In less than 90 minutes, we were able to locate a teacher who was in Cairo with his family and had left Gaza at the beginning of the war, and this was an expired passport. But the moment this information spreads in the social media, unfortunately, it becomes the truth. And what we have is to debunk it. And are we credible enough to be able to debunk it? It takes quite a lot of effort. We are not designed as a humanitarian organization to debunk misinformation and disinformation. Our team is very, very small. But this happens on a very, very regular basis. I just gave you one example, but there are many. So help us. I think I got a question on how you can help us debunk misinformation, disinformation. I think you are doing it for many other conflicts. Why not Gaza? I think it is when we see that this is putting at risk the lives of humanitarian workers, we have to be strong and debunk whatever we believe is misinformation. And you do have the commitment of the UN and UNRWA to investigate any credible allegation at any given time. Will we respect the Colonna report? I think I have answered this question. Palestinians, unfortunately, in Gaza, they have nowhere to flee. This conflict is so different from any other war, where people would flee and they would become refugees somewhere else. This is not the case in Gaza. They flee without knowing where it's going to be safe. We see statements by politicians, calling for forced displacement of the Palestinian population. This is strictly prohibited by international law. Forced displacement should not happen. Can they go to other countries? I think what we need to see is
a lasting and just solution in Israel-Palestine is not for me as a representative of UNRWA to determine which solution, but it is very clear, as I said at the very beginning, that we are seeing more polarized societies, more traumatized societies, and this is going to go beyond the borders of Gaza and the West Bank. We have a responsibility, a historical responsibility, to try to prevent that and give a better future for both societies. Thank you for those of you that have expressed support to UNRWA. It's not about UNRWA. I always say it. It's never about an organization. It's always about people. And we are simply the means to an end, and is to alleviate the suffering and support basic services to the population. I wish UNRWA did not exist, because it would mean that we are no longer needed. Unfortunately, the reality is very, very different, and if we were to cease our operations today, there will be a very big vacuum, not in terms of food distribution, which I think is another question that I got. UNRWA was not designed to distribute food. UNRWA was designed to provide basic services, public-like services. Food can be distributed by WFP and many other organizations, but in a context of chaos and total despair, I can tell you that all organizations are needed. UNRWA happens to be the largest agency because we had the warehouses, because we had the staff. We had 12,000 staff members working in Gaza, 12,000, that live exactly the same as everybody else in a tent, constantly displaced, but they take the decision to wake up in the morning, to go and work and provide services to the population. So what makes us indispensable in Gaza is our size, but also the mandate that we have, which goes beyond distributing food aid. And of course, we hope for the time, and that was our hope back in 1993, 1994, when the Palestinian Authority and the peace process started, that we would be able to hand over our services to a functioning Palestinian entity. This was our hope, and we were ready. That's the reason why we moved our headquarters from Vienna to Gaza, precisely to hand over the services. Is it the right time to hand over services now in a context of vacuum when it comes to governance? Who will take that space? That's the question that we have to ask ourselves. We are ready to hand over, but it cannot be done abruptly. It needs to be done as part of an orderly transition, as part of a political process that might take 3 years, 5 years, whatever it takes, so that eventually we have an empowered Palestinian entity that can manage these services. If not, unfortunately, then it becomes the responsibility of Israel as an occupying power to provide assistance and protection to the civilian population. And that is not what I would call pick and choose of which rights Palestinians need to have. The right to education is a fundamental right, the same as the right to food is a fundamental right. This is not about choosing which rights the Palestinians can enjoy or cannot enjoy. So that's on this. Please continue to Mrs. Mahroud. Please continue putting pressure. We know this can be prevented, and we have a very clear example. The ceasefire was an example in which scale-up assistance could be delivered. As simple as that. We managed to do in less than 2 months what we were not able to do in 15 months of war. So if there is political will, we can deliver, and we can deliver at a scale. Will we be able to reconstruct all this infrastructure that has been damaged? Probably not, and not quickly. But we will be able to revert a situation of the risk of famine, or the risk of starvation. We will be able to restore basic services. You will stop seeing these awful queues at bakeries and people running, searching for a box of or a box of food. So yes, I think I answered somehow, the question on UNRWA being a structural player. We tend to think of Gaza and the West Bank, but I was the director of operations in Jordan.
and we have to think of Syria, and we have to think of Lebanon. In Lebanon, you have about 248,000 Palestinian refugees that rely entirely on UNRWA. If UNRWA is not there, the government is not going to provide services to the population, not education, not cancer treatments, not anything else. The same happens in Israel, where we have about 428,000 Palestinian refugees, plus Palestinian refugees from Syria, also in neighboring countries. And in Jordan, although many, which is the largest field of operation where you have 2.3 million Palestinian refugees, many naturalized, you still have many that are not naturalized and that they rely entirely on UNRWA to be able to enjoy basic services like education and healthcare and social services. So UNRWA's role is beyond Gaza and the West Bank. If we abruptly once again cease our operations, we will have but no choice to go back to the General Assembly and tell them we cannot fully fulfill our mandate, so now what? And I'm not the person that is going to answer this question. This is for member states and the General Assembly to answer it. And many argue that any other UN agency could take over. But we have a unique mandate, as I said, of direct public service delivery. We do not have the mandate of durable solutions, including the 3 R's of reintegration, return, and resettlement. That is the mandate that the UNHCR has. So if we cease our operations and we are no longer present in Gaza, West Bank, Syria, Lebanon, and Jordan, I don't know what this means for individual cases that are seeking resettlement elsewhere, and I don't know what it means in terms of our mandate being fulfilled by others. But I don't know of any other UN organization that runs an education system. So it's either a vacuum or alternatives that are not really viable alternatives right now. We have heard the words of ethnic cleansing, genocide, and so on. Once again, I represent a humanitarian organization. There are other entities that can assess much better than we do what this is. I can tell you what is happening. And what is happening is a total disregard of human rights. We have seen it when we see that people that are seeking shelter and protection in UN premises under a UN flag get killed. We got more than 700 of those killed in our premises. We see it when humanitarian workers are targeted. I'm sure you are very aware of the case of the Palestine Red Crescent Society and those humanitarian workers that were killed in Rafah. One of them was one of my colleagues. So I'm not going to be the one giving it a label, but I'm going to be calling on all of you to stop this nightmare for the future of the Palestinians, for the future of the Israelis, for the future of the region. That needs to stop. Aid waiting at the border. How long will it take for us to distribute food? I refer to if borders are open. I refer to the ceasefire. We were up and running from day one to start distributing aid once the ceasefire entered into effect. What we need is safety. What we need is security. What we need is fuel so that we know where our teams are when they are distributing aid. And once again, UNRWA does not need to be the one distributing aid. We are just one more player. So we can do it. We have the trust of the community. We have the coordination. I don't think we are organized any differently from any other conflict. We are organized around clusters, the cluster of education, of logistics, of water and sanitation, and so on. An extremely well-organized structure. We know exactly where aid goes. And when we don't know, it's because it gets looted. And it gets looted because there are insufficient quantities of aid entering into Gaza. I think I got a question on what is entering Gaza right now, other than what is entering through the Gaza Humanitarian Foundation. We get very minimal quantities of aid and no fuel.
And of course, when quantities are very, very small, when you just have few trucks, the first thing that it happens is that they get looted. And they get looted because we cannot protect them, the UN is not armed, there is no civil police now in Gaza protecting humanitarian convoys. The moment the aid increases, this will stop, as it was proven during the ceasefire. We have some food supplies, but it doesn't allow you to be able to distribute at a scale. So flour goes to bakeries, but bakeries cannot operate without fuel. Very few medicines. We are running low on stocks. This is the current state of play. To Mrs. or Mr. Demour. Miss Demour. Can we access all the areas? In Gaza, as you know, UNRWA no longer has any kind of contact with the Israeli authorities. This was the result of the Knesset legislation, so we have to coordinate our movements through others. It's becoming much more difficult to move from one place to the other, yet we do it. In the West Bank is pretty similar, yet we continue operating in the whole West Bank. The only thing that has been impacted in terms of closure is the 6 schools that I mentioned. So those 6 schools have been closed, and there is really no alternative for these children. And some of these schools are on the other side of the wall. So, you know, asking children to cross to public schools is going to be very, very difficult. So it increases the risk of our staff when there is no coordination. But yet we are still doing it, and we try to access many, many areas. In Gaza, we are also facing the same as any other UN organization, because 80% of the territory of the Gaza Strip is under evacuation orders, including UN facilities that are part of these evacuation orders. Increased transparency. We have very robust systems, not just UNRWA, but the UN in general, to know who our beneficiaries are. We report on a regular basis to the Advisory Commission and to our donors. As part of the Colonna report, we were also asked to provide regular integrity briefings that we are doing. So I don't think the issue is an issue of lack of accountability or transparency by UN organizations. The systems are there. Can they be improved? They can always be improved. But there needs to be a balance between what you do when it comes to accountability and transparency and what you do when it comes to meeting the needs of real people. Which countries defunded UNRWA? I don't want to go back in history to make it shorter. Right now, there are only 2 countries, one European and then the United States. The European country is Sweden, that used to be a large donor of UNRWA, that has suspended funding to UNRWA back in January. And then the United States, which already suspended funding to UNRWA before the Trump administration came into place. So right now it's only these 2 countries. What is the gap? We estimate that the gap is around, UNRWA has 3 different funding portals. One is the projects portal, then is the emergency appeals, and is the core budget. Let me refer to the core budget because this is the one that allows us to sustain services everywhere across the region, including Syria, Lebanon, and Jordan. And right now, the way we manage our budget is cash flow on a weekly basis. That's why I was highlighting the importance of what you are doing, which is providing us with predictable and multi-year funding. This is good donorship because what we have is totally predictable. If you have 500,000 children in the schools, you know how much that costs. If you provide medical consultations to X million number of people, you know how much that costs. So it is not like other humanitarian programs in which your needs can expand or shrink depending on what the situation is. This is not the case for UNRWA's core services. We know what it costs to run an education system. So right now the gap is around 200 million. We have visibility of funding until the end of September, and then we don't know.
We had an enormous response from the people like you and I that gave the 20 euros, the 10 euros, and so on. So individual giving has been very, very important. But would this fill the gap of the US? The answer is no. So we are still struggling to ensure that we can continue providing basic services, but as of now, we do not have this visibility. Other partners, we work with partners all the time. So if you think of education, the education director is a UNESCO director. If you think of health, the health director is a WHO director in UNRWA. So the way we work, especially in Gaza, in the current circumstances in which we are, is that no single agency alone can address the needs of the population. You have to work in partnership. Before the whole blockade of aid came into place, UNRWA was delivering more or less 50% of the food aid and non-food aid assistance. We were providing approximately 53% of all the primary health care. I believe that now the percentage is bigger. So it's the role of everybody, including municipalities, because somebody has to collect garbage, somebody has to provide water, etc. So it is the collective work of all humanitarian actors on the ground, and we are coordinated through the cluster structure that I referred to. To Mr. Nagy, Ms. Nagy, I think coordination with other organizations, in a way I have referred. The Gaza Humanitarian Foundation, I already explained it, but I'm happy to provide some more details. Why don't we collaborate with the Gaza Humanitarian Foundation when we know all aid is needed and all aid is welcome? Why don't we collaborate? Because we know that this system is not adhering to humanitarian principles, including neutrality, impartiality, humanity. So when you force people to flee from the northern part of Gaza, knowing that many cannot flee, or they are exhausted, or they just have given up and they cannot flee, or they are sick, this is forced displacement, and forced displacement is prohibited once again by international law. When you leave behind, when you see a system that is sacrificing and discriminating people, you cannot collaborate with this system. And this system is only providing some food, and some food to those that can pick it up. There is no registry on who picks up this food. There is no verification process. UNRWA was providing in-kind food assistance to 1.2 million people before the war started. We knew exactly who they were. During the emergency operations, we vetted our subcontractors. We did direct delivery, but we also vetted subcontractors, and we had emergency procedures in place to verify the identity of the beneficiaries. That, with the Gaza Humanitarian Foundation, does not happen. Well, I think the last comment on are people able to leave, or the last question. I mean, you refer, Mr. Kasmi, to how to label this conflict. I think is I would call it a tragedy for humanity. That's what I would call it. We have failed. Humanity has failed people in Gaza. Humanity has abandoned people in Gaza. So we don't need any other label, and it's reversible, as I said. So we do have a responsibility to reverse this situation. Are people able to leave? The answer is no. Borders will be able to open, but wouldn't people in Gaza have the right to live on their land? I think we have to, these are all questions. Yes, people can seek safety elsewhere on an individual basis, but don't they have the right to live on their land? I don't think, I think this is a fair question to all of us. So I leave it there, and I want to thank you for all your questions. I think those, especially those critical questions, please keep on asking them. There is a lot of misinformation out there, but I want to reassure you there is also the commitment
of the UN as a system and of UNRWA in particular to keep on improving. Thank you. Thank you very much. Dank u wel. We hebben nog een beetje tijd, dus ik denk dat er ook nog bijkomende vragen kunnen gesteld worden. Ik kijk even naar de leden van de commissie. Ik zou het nu niet meer doen op volgorde, maar ik zou wel vragen om kort tussen te komen. Als er nog korte bijkomende vragen zijn, doe gerust. I think we still have time until 2:30. Yeah, if you so want. if people have more. Oké. Zijn er nog mensen die vragen hebben, die bijkomende vragen hebben? Of was alles heel duidelijk? Okay. It was all very clear. Apparently. I'm happy. Thank you. So, okay, I really would like to thank you for your introduction, for answering all of our questions. I think it was very clear, and I wish you a lot of success with the rest of the operations. Thank you for the invitation. Thank you. Dan gaan we even
Goedemiddag collega's. Welkom bij de volgende spreker die hier komt op onze hoorzittingen. Ik stel voor dat we er heel snel aan beginnen. We hebben van 2 uur voorzien voor deze zitting. Maar ik moet zoals gewoonlijk beginnen met te vragen of er iemand verslag wil nemen. Dus ik ben op zoek naar een verslaggever. Is er iemand die vrijwillig wil zijn? Ja? Oké, mevrouw Joosten en meneer... sorry, mevrouw Joosten stelt voor. Ja, oké. Collega van Lauwe. Collega Dekmijn voor. En collega Dekmijn. Oké, dan hebben we 2 verslaggevers. Dan zal het wel in orde zijn. Ik stel voor dat we er direct aan beginnen. Eigenlijk zou ik graag dezelfde afspraken houden als we hadden in de hoorzitting hiervoor. Namelijk, we gaan de ambassadeur 15 minuten geven om een introductie te doen. Ik geloof dat het ook een presentatie is. De presentatie zal niet uitgedeeld worden, dus goed opletten. En nadien krijgen de verschillende fracties 5 minuten voor tussen te komen. Kan de ambassadeur terug antwoorden en dan kunnen uiteraard nog bijkomende vragen gesteld worden. I would like to thank you. And give you the floor, Mrs. Ambassador, for this session with the Committee of Foreign Affairs. As I said before, we all will speak our own language, which is Dutch, but there is a translation, so you can follow. And I would like to give you the floor now for 15 minutes for your introduction. Thank you. Okay. Thank you very much for inviting me today. This is my first time in the Flemish Parliament. I appreciate the opportunity to have a dialogue directly. I will try to be quick. I have 20 slides and 15 minutes, so I'm going to speak very quickly. I've had 5 hearings in the federal parliament in the past 3 years, so in my experience, it's hard, I speak quick and it's hard for the translators, although I'm sure you're very professional to follow. So if you can follow in English, I always get sad after when I hear and I see that things were lost. Next, please. Maybe down? Maybe you could use down. You can use this. It's forward. Okay. So I'm going to speak briefly. I know we don't have a lot of time, so I'm not going to go back to the 7 October and the videos of the 7 October and our fears. I would love to have questions if you have later about how does Israel see an end mechanism to this conflict and our concerns about the popularity of Hamas in the West Bank that is measured according to polls at 70%, and the partner that we have or not have with the Palestinian Authority, considering that there hasn't been elections for 20 years and it's not very clear who they represent really. But I'm going to speak about the Gaza situation and the humanitarian efforts. I know you just had a briefing from UNRWA, so I would like to share with you the Israeli perspective of UNRWA. And and Israel-Iran, we hope that we can talk about it in past tense, but it's not yet clear because as I was talking to my parents this morning at 8 Belgian time, 9 Israel time, and my father told me how relieved he was about the declaration of a ceasefire. Sirens went on as we were talking, and he said, sorry, I'm going to go to the bomb shelter again. So it's a bit early to congratulate the end of Iran-Israel conflict or operation, but we'll see. Next, please, Adassa. We can skip this one. This is the humanitarian aid. Please go back, please. Photos, videos, numerous of them on my X and beyond of humanitarian aid stolen by Hamas during the past, especially during the ceasefire that started in December to the beginning of March, but even before. We would see armed people climbing on trucks, diverting them, unloading them, and sending them on their merry way. Next. Okay.
during the period of the ceasefire, the last ceasefire we had with Gaza that ended in March, there was unlimited quantities of humanitarian aid going into Gaza. Unlimited, at the height of it, it was 450, 500 trucks per day. Of everything, not necessarily just food, dolls, cigarettes. We assumed that there would be enough for the population if we ceased the entry of the humanitarian aid. There would be enough for the population for about 8.5 months. The reason why we stopped the humanitarian aid was that we realized that we saw Hamas recovering very quickly during the ceasefire. And when I say recover, I mean it had money to pay its operatives, it had money to pay its tax collectors, it had money to pay the police in full. It had money, it had vehicles, it could orchestrate those, I'm sure you've seen, the release ceremonies of the hostages. It had enough police to control the crowd in these hostages, in these ceremonies. We realized that the bulk of its money comes from the resale of humanitarian aid and basically the black market of humanitarian aid in Gaza. And we decided to create an alternative system that would not allow it to take over humanitarian aid. We assumed what has already entered Gaza would be enough for 18.5 months. It was not. Within 2.5 months, we started seeing signs of shortages in essential products, and that pushed forward the alternative plan that we wanted to suggest to distribute humanitarian aid. So currently, humanitarian aid is going into Gaza in 2 ways. The first way is the humanitarian aid distribution, GHF, the Gaza Humanitarian Fund. I will elaborate in a minute. It has 4 centers, and it distributes humanitarian aid differently. What do I mean differently? First, it brings in the aid that it distributes the same day. It brings it early in the morning, and then it opens and it distributes everything that it has entered. Therefore, it has no warehouses, no places where it accumulates food, which makes it harder to steal. It works primarily with foreigners and not with Palestinians. They do have Palestinian employees, but they have enough foreigners, mainly Americans, to supervise and to make sure the routes of the trucks do not leak. And also, they bring the aid. They don't bring a truck full of flour, that if you steal it, you have 12 tons of flour or 10 tons of flour, and you can be the main distributor or the main reseller of flour. They bring boxes that have different products that are enough for one family for 5 days. So every box is big box, heavy boxes, 100 kilo, 70 kilo. But the diversity of the products makes it essential for someone to steal a lot in order to have a deposit, a stock that is worth reselling. The second component of humanitarian aid at the moment in Gaza is some UN organizations, namely WFP and UNICEF, that are bringing in, and I'll elaborate on that too, that are bringing in trucks between 100 to 150, sometimes 170 trucks per day through different entry points to areas where the GHF does not work, and also things that are not food, because the GHF only distributes food. Next, please. GHF, the locations are in blue. 3 in the south, 1 in the middle, located on the verge between areas that are controlled by the ADF and areas that are controlled by the still presence of armed Palestinian forces there. So far, they've distributed the issue. Can you move forward a little bit, maybe more?
this one. They issue a report every day. If you Google them, both on their Facebook and on their Twitter, they issue a report every day with the exact quantities of how much did they distribute, how many meals, what security incidents were there, if there were. Currently, the number for, I made this presentation on Saturday, the number was 36 million meals. I guess it's about 3 million now that the 4 centers are operative. Not every day the 4 centers are operative, depending on security threat, but around 3 million meals a day, and people are coming. And merchandise is finished every single day. Every single day they end up with 0 boxes and bring them again the next day. Go back. No. Another one. Thank you. That's the UN complementary action, complementary support. Trucks coming in from 3 locations. Kerem Shalom, which is in the south, the tip you can see that's in the triangle of borders between Gaza and Egypt and Israel. And you have Gate 96 and Erez Crossing to make it easier for them to bring in trucks to the north. We also opened the Erez Crossing. As you can see the figure, 39,000 tons of humanitarian aid have entered. The GHF distribute around 4,400 tons of food, but only in its region. They distribute the rest. I've heard here that the lady from UNRWA said that there's no significant humanitarian aid coming into Gaza. Ladies and gentlemen, verify this. The first ceasefire in the end of November 2023, the condition of Hamas for the ceasefire was that 200 trucks per day of humanitarian aid would be allowed to enter Gaza. That was the condition that was allowed there. Now there are about 150, 170, 100, depends on their coordination, that enter Gaza every day. At the height of the second ceasefire, in the beginning of this year, at the height, 400, sometimes 500 trucks every day. Currently, you have 170. Combine that with the work of the GHF, it makes it unreasonable. Maybe it can be claimed that it's not enough. The plan of the GHF is to open 4 more distribution centers. But yet, to claim that there is no significant humanitarian aid entering Gaza, it's not true. Yes, there is no aid entering Gaza via UNRWA. That's true, and we'll talk about UNRWA in a minute next. Another thing I want to show you, the tweet, I don't know if it's your right or left, I think left, is from 5 days ago. There are, on the Gaza side of Kerem Shalom, piles and piles of humanitarian aid waiting to be picked up. 300, the latest data that I had is 380 truckloads are waiting on the Gaza side of Kerem Shalom to be picked up. And they've been waiting there for, the other tweet is about from 2 weeks ago, 2.5 weeks ago, for 2 weeks. You cannot hide that. It's visible because this cache is open. Ask your friend from UNRWA or other humanitarian organization why is there a cache of humanitarian aid sitting on it after we already screened it, after it already entered, sitting on the border, waiting to be distributed. I can tell you why, because it's not so easy to distribute humanitarian aid, because it's hard, because it's complicated, because it's, currently there's also funny, but maybe it would resonate because Belgium has a lot of strike. There is a strike of the Palestinian truck drivers as well, but it is what it is. It's there, it's visible, it's easy to photograph, it's easy to verify it with your own embassies. Next. Hamas hates the GHF with passion. I tried to find media sources that you don't have to take my word for it.
Hamas issued an order for Palestinians not to go to the GHF centers. They ignore him. Hamas built checkpoints leading to the GHF centers. People ran them over. Hamas found, I said, they don't have a lot, but they do have several Palestinian employees. Hamas took over a bus and killed 8 Palestinian employees of the GHF. Only last week it was. The presence of the GHF in the south of Gaza makes Hamas lose control in the south of Gaza, makes local clans, local families reject Hamas authority, stop paying taxes for Hamas. They don't depend on him for food anymore. Make them not take orders from Hamas. Make them prevent Hamas from embedding in the territories of the local families, clans. There's no good translation to the Arabic word hamula. It's family, but extended. And Hamas doesn't like it. This is the breaking of the civilian authority of Hamas. And Hamas fears it very much. Next. Almost over? Oh my God. Then past this, I want to go to UNRWA. No, I'm missing one. Okay. No. I see that. Sorry. 1, 2. UNRWA, I have a slide missing here because the slide had a video. The slide had a video, and I was not allowed to show videos to you. What I wanted to show you was a video, not of this. I wanted to show you a video from before the 7th October. Mr. Lazzarini is the head of UNRWA, in the federal parliament, the Belgian federal parliament, in a hearing a lot like this, in, I think it was June 2023. And Lazzarini was asked, how is the cooperation with Israel? June 2023, 2 years and a bit, several months ago. And he said, despite our disagreement, the cooperation, I have the video and I can send it to you if you wish, the cooperation is very good. We enjoy very good cooperation and facilitation, both from the Israeli Ministry of Foreign Affairs and the Israeli army. In these words, himself. I was myself desk officer, focal point for UNRWA for 4 years at the Israeli Ministry of Foreign Affairs, 2014 to 2018. Now I'm a bit ashamed of it, but then at the time, I was the representative of UNRWA into the Israeli system. For 58 years, since 1967, where the work of UNRWA became relevant to Israel, Israel cooperated with UNRWA, although we have extreme differences between us. Differences about why is a refugee Palestinian defined differently than any other refugee in the world? Why if 2 people flee the civil war in Syria, one is Syrian and one is Palestinian, one has rights to live on the taxpayers' money forever until the end of generations, and another one just 1 generation or until he gets a citizenship somewhere else? Why is technically the father of Gigi Hadid is still a Palestinian refugee? Why? Because you can't get rid of it. Once you are a Palestinian refugee and you register in UNRWA, you're a Palestinian refugee. We have deep, we see UNRWA as a second, like a regional government in the Palestinian territory, in charge of regions where there are refugees. Why are they refugees in the West Bank? Explain to me. They can be displaced, they need to incorporate within the society, but if they are in Area A and in the West Bank, there are only 1 refugee camp in Area C, Shuafat. All the other refugee camps are in Area A and B. Why aren't those children going to Palestinian Authority schools? Why do they need to go to segregated UNRWA schools? Okay, I'm concluding really quick. Watch this. UNRWA people killed people on the 7th October. UNRWA computers were connected to computers of Hamas. UNRWA compounds had weapons in them. UNRWA's employees, like this little beautiful fellow that got a excellence report card from UNRWA, was also, when he died, exposed as the head of Hamas, Palestinian Hamas in Lebanon. Even the Palestinian population itself
does not believe that UNRWA is impartial. I had a video here with a senior member of Hamas saying on how they cooperate with UNRWA and how happy they are with cooperation with UNRWA. You cannot force us to remarry a person that hits us. You cannot force Israel to give immunities and privileges to an organization that we feel is completely embedded with terrorists. I'll finish here. If we want to talk about Israel-Iran, I'm open. Okay, I think there will be a lot of questions. We will speak in Dutch again. Ik ga eerst het woord geven aan de N-VA-fractie. Is dat aan collega Joosten? Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw de ambassadeur, om hier vandaag bij ons aanwezig te zijn, de tijd te nemen en onze toelichting te geven in toch wel heel bijzonder moeilijke omstandigheden. Onze N-VA-fractie veroordeelt uiteraard de terreuraanslagen van Hamas op Israël. Wij veroordelen de terreuraanslagen die er al waren voor 7 oktober, want dat is ook een hele lange lijst, en de terreuraanslagen op 7 oktober. Hamas is een terroristische organisatie en wij ondersteunen uiteraard het pleidooi voor de vrijlating van de gijzelaars. Tegelijkertijd moeten we de humanitaire situatie in Gaza erkennen. Die is momenteel onhoudbaar en we pleiten uiteraard voor toegang tot hulp voor de bevolking. De situatie is schrijnend voor beide zijdes. Er vallen momenteel burgerslachtoffers aan beide kanten van dit verhaal en er zijn heel wat spanningen in de regio. En een lange termijn oplossing voor de regio dringt zich uiteraard op. Vandaag gaan we het hebben over de hulpverlening en het is goed om dat aspect van die hulpverlening hier vandaag te bespreken. Gaza Humanitarian Foundation, opgericht in 2025. Momenteel hebben jullie 4 hubs. Maar we moeten vaststellen dat er toch een aantal ernstige incidenten ook gebeurd zijn, dat er gewonden gevallen zijn en dat er doden gevallen zijn. En u hebt de toelichting gegeven hoe die werking momenteel verloopt. En ik wou daar vragen welke garanties Israël zal kunnen bieden om die distributie van die hulpverlening veiliger, neutraler, inclusiever te laten verlopen, omdat het natuurlijk heel belangrijk is dat die hulpverlening terechtkomt bij de meest kwetsbare mensen in Gaza. Die hulpverlening moet op het terrein op de juiste plaats terechtkomen en mag uiteraard niet onderschept worden door Hamas of door andere gewapende groeperingen. En mijn vraag is daar hoe we daar voldoende controle kunnen over krijgen via die hubs. Momenteel is er ook een oorlog op meerdere fronten. U hebt de Iran-situatie ook vernoemd. En ik vroeg mij af of dat gevolgen heeft momenteel voor de humanitaire hulpverlening door GHF. En of het toch mogelijk zou zijn om opnieuw meer VN-hulp mogelijk te maken onder strikte voorwaarden, mogelijke samenwerking met andere hulporganisaties, zodat er meer kan gebeuren en eventueel de gewenste extra distributiecentra ook zouden kunnen opengaan. Ik wil nog even een bijkomend punt aanhalen en dat is de toegang van journalisten tot Gaza. In het huidige conflict zien we een overvloed aan beelden op de sociale media, beelden die we krijgen via anonieme bronnen, beelden die we krijgen via partijen verbonden aan Hamas. En tegelijkertijd is de toegang voor onafhankelijke journalisten en trouwens ook voor Israëlische journalisten sterk beperkt, wat natuurlijk bijdraagt aan een ongeverifieerd beeld van het conflict momenteel en dat is uiteraard nooit goed. Dus ik vroeg me af of Israël daar bereid is om eventueel in samenwerking met internationale partners gecontroleerd toegang te verlenen tot onafhankelijke journalisten in de regio om aan die beeldvorming te werken. Dank u. Dank u, collega Joosten. Dan kijk ik naar het Vlaams Belang. Is dat opnieuw, collega Dikmijn? Ja. Het woord. Dank u wel, voorzitter. Bedankt mevrouw voor de toelichting. Ja, het is uiteraard het feit dat het conflict sinds 7 oktober heropgeflakkerd is en er heel veel menselijk leed is langs beide kanten. Natuurlijk in deze situatie is hulpverlening erg belangrijk. En ja, u heeft verwezen naar de Gaza Humanitarian Foundation, GHF. De vraag is of die hulp van GHF voldoende is.
en dat de hulp ook terechtkomt waar het moet komen, want er waren verschillende incidenten. We weten ook dat Hamas ook probeert controle te krijgen op diverse goederen. Dus dat is toch een eerste vraag. Een andere vraag is natuurlijk, sinds 7 oktober zijn er ook heel veel Israëli's gedood en gegijzeld. Wat is de stand van zaken vandaag omtrent de gijzelaars? Dat is toch iets dat ik graag van u zou horen. Een andere vraag gaat over UNRWA. Er was veel kritiek op het feit dat er medewerkers van UNRWA betrokken waren bij de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober. Nu, de Knesset verbood UNRWA op haar grondgebied. En dat was toch wel met een zeer ruime meerderheid. Zelfs centristische partijen hebben dit goedgekeurd. Internationaal gezien zijn er landen die hun steun nog altijd hebben opgeschort richting UNRWA. Andere landen koppelen dit aan de opvolging van het Colonna-rapport. Wanneer denkt u dat UNRWA opnieuw voluit hulp kan gaan verlenen op Israëlisch grondgebied? Ik denk dat het een vraag is die u voor een stuk al beantwoord hebt. Die laatste dan toch, want mijn vraag was, koppelt Israël daar voorwaarden aan, maar ik begrijp dat dit niet zal gebeuren. Je kan niet opnieuw trouwen met de persoon die je sloeg. Dat was de uitdrukking die ik uit uw mond hoorde. Maar toch, ja, wil ik toch weten in hoeverre daar nog een deur op een kleine opening zou kunnen staan. En dan tenslotte een vraag omtrent vluchtelingen, de Palestijnse vluchtelingen. Het was altijd interessant om uw concept van Palestijnse vluchtelingen te horen vertalen. Hè. Wanneer is men een vluchteling, wanneer niet? Maar ik heb eigenlijk nog een andere vraag, want vandaag zien we veel Palestijnse vluchtelingen in Europa, zeker in ons land. Nochtans zou het logischer zijn om hen over de grens op te vangen, bijvoorbeeld in Egypte. En toch blijven de grenzen daar gesloten. Ik kan verwijzen naar Rafah en dergelijke meer. Ik vind dat als Europeanen een bijzondere zaak om vast te stellen dat wij Palestijnen moeten opvangen, maar dat Egypte ze blijkbaar niet wil opvangen. Heeft u daar een verklaring voor? Tot zover mijn vragen. Dank u. Ik kijk naar de fractie van vooruit. Wie neemt het woord? Ja, oké, mevrouw Margoet. Respecteert Israël het internationaal humanitair recht? Het antwoord is nee. Spaart Israël burgerdoelen zoals ziekenhuizen en scholen? Het antwoord is nee. Laat Israël hulp vrij en veilig binnen? Het antwoord is nee. Boeit niet. Worden kinderen gespaard? Het antwoord is nee. Stopt Israël met de uitbreiding van illegale nederzettingen? Het antwoord is nee. Is er censuur en propaganda? Het antwoord is ja. Is er sprake van fake news, fake hulp? Het antwoord is ja. En is dit alles losgekoppeld van politiek? Nee, dit is politiek. En keer op keer zien we dat het internationaal recht op ondenkbare manier wordt geschonden. Want Israël die maakt geen onderscheid tussen militaire en burgerlijke infrastructuur. Ziekenhuizen, scholen, vluchtelingenkampen, waterinstallaties, alles wordt gebombardeerd. En niet bij vergissing, maar doelbewust. Amnesty International, Human Rights Watch en Oxfam hebben het allemaal vastgesteld. Israël pleegt genocide. Een heel volk wordt voor onze ogen vernietigd en u komt hier met een PowerPoint-presentatie. Want uw eigen ministers hebben het zelf al gezegd. We vechten tegen menselijke dieren en we handelen overeenkomstig. Waarom zegt u dat dan ook niet? Want deze uitspraken die zijn niet marginaal. Ze zijn beleid. Dat is ideologie, gebaseerd op vernietiging, verdrijving en kolonisatie. En wat wordt er juist gebeurd in Gaza? Wat gebeurt er? Evacuatiebevelen. Om dan achteraf mensen te gaan bombarderen op zogenaamde veilige zones. U spreekt hier over het humanitair model van Israël. U heeft heel veel praat over neutraliteit. Maar hoe neutraal is uw eigen model? Het Gaza Humanitarian Foundation. Vandaag alleen al lezen we in de krant, ja, diegene die u niet censureert, dat mensen worden gedood. Het is een instrument van controle en vernedering, want u vraagt aan zieken, aan ouderen, aan zwakke mensen om te gaan komen ergens in het noorden voor voedsel, een kruimel. Want u geeft ze ook geen brandstof. U geeft bloem.
Hoe gaan ze brood bakken zonder brandstof? Hoe kunnen ze leven als u ze continu blijft beschieten en vermoorden? Dit is geen hulp. Dit is geweld met een masker. De westelijke Jordaanoever, daar is Hamas, uw beste vriend blijkbaar, niet aan de macht. Maar daar gaat die annexatie onverminderd verder. Meer dan 40.000 mensen zijn verdreven. Honderden gedood, of als het niet meer is, en de nederzettingen uitgebreid. En ook dat is etnische zuivering. Ook dat zegt uw regering. Maar dat vertelt u hier niet vandaag. Dat vertelt u nergens. En dat terwijl het internationaal gerechtshof heel duidelijk heeft gezegd de bezetting is illegaal en die moet stoppen. En natuurlijk wilt u niet dat UNRWA blijft bestaan. Want UNRWA heeft ervoor gezorgd dat Palestijnen worden beschermd, dat ze een recht van bestaan hebben. En uiteraard gaat u dan allerlei verzinselen en propaganda uitvoeren. Wel, dit is een systeem van onderdrukking. Het is een politiek systeem dat mensen reduceert tot obstakels die mogen worden verhinderd. Uw eigen regering zegt het. Alleen u blijft nog achter. Wat dat Israël doet in Gaza en de westelijke Jordaanoever en daarbuiten, dat is apartheid, dat is bezetting en dat is etnische zuivering. En mevrouw, ik heb geen verdere vragen voor u, want het enige wat het u mee kan zeggen zijn leugens. Ik ga collega's, ik ga elk lid zijn verhaal laten doen. Dat was zo afgesproken. En ieder spreekt en gebruikt zijn spreektijd hoe hij wil. En ik ga nu het woord geven aan de collega's van CD&V. En dat is mevrouw De Moor, of ja? Collega De Moor, u hebt het woord. Ik denk dat het goed is, collega's, dat we hier vandaag de gelegenheid hebben om over de humanitaire hulp in Gaza te spreken. En ik heb daarover wel een aantal vragen voor u, mevrouw de ambassadeur. Heel veel Vlamingen zijn bezorgd, zijn boos, zijn gefrustreerd over wat er zich vandaag in Gaza afspeelt. Want wij zien op onze televisie beelden van kinderen die omkomen door bombardementen of door honger. En dat raakt heel velen van ons. Onze burgers, onze Vlamingen hier, zien steeds meer beelden van uitgemergelde lichamen op de televisie en vragen zich oprecht af hoe dat komt dat we dan niet kunnen stoppen. Waarom zijn we niet in staat om dat te stoppen, om het geweld te stoppen, om mensen, om kinderen water en voedsel te geven en om tot een duurzame oplossing te komen? En een tiental dagen geleden kwamen er in ons land minstens 75.000 mensen op straat vanuit die bezorgdheid, vanuit die boosheid. Dat is enorm veel. Hè. Wij zijn dan niet gewoon dat zoveel mensen op straat komen. Dat is een heel belangrijk signaal. En ik wil u graag als Vlaams volksvertegenwoordiger vanuit die frustratie die heel veel mensen hier bij ons hebben, heel veel Vlamingen, een aantal vragen stellen over de humanitaire hulpverlening in Gaza. Waarom laat Israël op dit moment geen vrije en ongehinderde toegang toe voor humanitaire hulp via alle grensovergangen conform het internationaal humanitair recht? Hoe garandeert Israël de naleving van artikel 55 en artikel 59 van het Verdrag van Genève over de bescherming van burgers in oorlogstijd inzake de verplichting van de bezettende macht om voedsel en medische bevoorrading toe te laten in gebieden onder haar controle? Vindt u het proportioneel en juridisch toelaatbaar om in het kader van artikel 33 van het Verdrag van Den Haag de gehele bevolking van Gaza te onderwerpen aan een blokkade die leidt tot uithongering? U sprak ook over het alternatieve systeem dat u heeft opgezet. Wat zijn de veiligheidsprocedures voor Palestijnen die door militaire zones moeten reizen om hulp te kunnen ontvangen? Op welke manier beschermt Israël burgers en hulpverleners tijdens de distributie van hulp in Gaza? Zeker na de recente en herhaalde incidenten waarbij Palestijnen bij verdeelpunten om het leven kwamen. Waarom is Israël niet bereid om onafhankelijke waarnemers, zoals van het Internationale Rode Kruis, toegang te verlenen tot Gaza in lijn met artikel 30 van het Verdrag van Genève inzake humanitaire organisaties? Hoe verklaart u de aanvallen en beschietingen op opslagplaatsen en hulpposten van internationale organisaties door het Israëlische leger, wat andermaal indruist tegen het internationale humanitair recht? Is de Israëlische regering bereid om concrete afspraken te maken met onafhankelijke internationale instellingen, zoals het Rode Kruis, om humanitaire corridors open te houden en internationale waarnemers toe te laten
voor onafhankelijke monitoring van humanitaire toegang. Volgens onafhankelijke waarnemers, zoals UNICEF, zijn er tot op heden door het conflict in Gaza meer dan 15.000 kinderen omgekomen. Israël, dat nochtans partij is bij het kinderrechtenverdrag, heeft dus de verplichting om alles in het werk te stellen om kinderen maximaal te beschermen tijdens een gewapend conflict. Hoe verantwoordt Israël dan deze hoge dodentol onder Palestijnse kinderen? Nu, naast die vragen, mevrouw de ambassadeur, over humanitaire hulp, heb ik ook nog een aantal vragen over de algemene situatie in Gaza. Er zijn namelijk tal van beschuldigingen van onafhankelijke instanties dat er buiten het disproportionele geweld van het IDF ook tal van oorlogsmisdaden werden begaan. Voert de Israëlische overheid onafhankelijk onderzoek uit naar die al dan niet vermeende oorlogsmisdaden? En zo ja, wat zijn de resultaten? Op 26 januari 2024 heeft het Internationaal Gerechtshof in het kader van het Genocideverdrag voorlopige maatregelen opgelegd met betrekking tot de verplichting om alles in het werk te stellen om genocide te voorkomen. Welke stappen heeft Israël concreet ondernomen sinds die uitspraak om te voldoen aan deze verplichtingen in zaken rapportage en de bescherming van Palestijnse burgers? Bent u zich ervan bewust dat het EU-Israël-associatieakkoord onder artikel 2 expliciet verwijst naar mensenrechten als essentieel onderdeel van de samenwerking? Hoe rechtvaardigt Israël zijn daden in Gaza in dat kader? Welke waarborgen biedt Israël voor de bescherming van VN-personeel, van hulpverleners en van journalisten, zoals vereist onder de verschillende goedgekeurde resoluties van de VN-veiligheidsraad? En hoe weerlegt u de kritiek in de rapporten van de VN, van Amnesty International en andere internationale organisaties die bewijzen aanleveren over disproportioneel gebruik van geweld, onder andere het bombarderen van scholen en ziekenhuizen en de mogelijke collectieve bestraffing van de bevolking in Gaza? Welke maatregelen nam het IDF om burgers te waarschuwen en te evacueren in het licht van bombardementen op civiele doelwitten zoals ziekenhuizen en scholen? Ik zou u daarover heel graag horen. Dank u wel, collega De Moor. En mijn excuses, ik had eerst het woord moeten geven aan PvdA. Dat was de volgorde dan vorige keer, maar ik ga dat dan bij deze doen. Collega Daas. Geen probleem, meneer de voorzitter. Ja, meneer de voorzitter, beste collega's, ik kon niet aanwezig zijn op het moment dat deze hoorzitting beslist werd. Ik moet zeggen dat ik onmiddellijk mijn twijfels had bij het uitnodigen van de Israëlische ambassadeur over humanitaire hulp in Gaza. En die twijfel is vandaag wel bevestigd natuurlijk. Wat hebben wij hier van doen met de vertegenwoordiger van een genocidaal regime dat hier leugens mag komen vertellen in de commissie in dit parlement? Hoe zijn wij op het idee kunnen komen om de ambassadeur van een regime waarvan de regeringsleider wordt gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag hier uit te nodigen over humanitaire hulp? Wat een idee. Had er nu iemand gedacht dat dat op een goede manier kon verlopen? U gaat mij gewoon laten uitspreken, meneer Van Lauw. U hebt subiet 5 minuten en ik gebruik mijn 5 minuten zoals ik mijn 5 minuten wil gebruiken. Meneer Van Lauw, ik zal wel elk parlementslid uitpraten. Ik zal hier zelfs ook een stuk antwoord op geven. Meneer Daas. En dat mag de ambassadeur hier komen spreken. Ja, maar Dan moet een vraag gesteld worden en geen pleidooien. Elke fractie neemt zijn 5 minuten zoals hij die wil. Ik ga zelfs ook een paar woorden uitleg geven bij waarom we de ambassadeur hebben uitgenodigd. Dat was voor alle duidelijkheid niet aan u gericht, meneer de voorzitter. Ik weet hoe dat de discussie verlopen is, maar ik ben ik heb er serieus mijn twijfels bij. En dat is hier dus vandaag bevestigd geweest. Wij worden hier geacht om vragen te stellen over humanitaire hulp aan een regime dat uitgehongerde mensen met voedselhulp in de val lokt om ze dan te beschieten met tanks en drones. Hoe, mevrouw de ambassadeur, durft u de woorden humanitaire hulp in godsnaam in de mond te nemen? Hoe durft u? Hoe durft u hier een genocide op de Palestijnen komen rechtvaardigen? Hoe durft u hier al die leugens van u komen verkopen? Jullie zijn het die al 77 jaar lang apartheid en bezetting organiseren in Palestina. Jullie zijn het die het Palestijnse land blijven koloniseren. Jullie zijn het die vandaag een genocide uitvoeren. En jullie willen het Palestijnse volk uitroeien, maar dat zal jullie niet lukken. Jullie willen het Palestijnse volk breken, maar dat zal jullie niet lukken. En jullie willen ook de solidariteit met het Palestijnse volk breken, met al jullie leugens. En dat zal jullie niet lukken, want heel de wereld ziet jullie. Heel de wereld ziet jullie leugens, heel de wereld ziet jullie daden en heel de wereld komt in verzet daartegen. En dat verzet zal ervoor zorgen dat Palestina vrij zal zijn en dat jullie, regeringsleiders, eindigen waar ze horen, in de cellen van het internationaal strafhof. En wat vragen betreft, meneer de voorzitter, ik heb een aantal vragen voor de ambassadeur.
Zij had een paar plaatjes mee, ik heb ook een paar plaatjes mee. Mevrouw de ambassadeur, kent u dit meisje? Siwar Yamassi, kent u haar? Zij was vluchteling in eigen land. Ze werd door Israël vermoord, samen met haar familie, samen met 17.000 andere kinderen. Eerste vraag, waarom vermoordt Israël 17.000 kinderen? Kent u Ezzedin Shad? Kent u hem? Hij was 51 jaar, hulpverlener, vader van 6 kinderen. Bekend om het feit dat hij een goed gevoel voor humor had, maar dat was hij de laatste tijd aan het verliezen. Hij werd zonder waarschuwing door het Israëlische leger neergeschoten terwijl hij onderweg was om gewonden te verzorgen in Rafah. Een recent cijfer, in Gaza stierven al minstens 405 hulpverleners. Tweede vraag, waarom beschieten jullie hulpverleners? Kent u Yahya Sobey, journalist, gedood door Israël op 7 mei 2025, de dag, mevrouw de ambassadeur, dat hij vader werd. Hij bracht geregeld verslag uit over het dagelijkse leven tijdens de genocide. Hij was een van de laatste journalisten in Gaza. Mevrouw de ambassadeur, derde vraag. Waarom vermoordt Israël 225 journalisten? Kent u Luzin Azam Abu Halima, 30 jaar, gedood door Israël bij een aanval op het vluchtelingenkamp van Nuseirat. Haar familie zegt dat ze moe was en wou gaan bidden. Jullie hebben haar vermoord terwijl ze aan het bidden was. Vierde vraag. Waarom bombarderen jullie vluchtelingenkampen? En kent u Mohammed al-Sabah, 21 jaar? Hij werd door Israël beschoten op weg naar een verdeelcentrum van zogenaamde humanitaire hulp, verwond aan zijn been, aan zijn borst, aan zijn rug, aan zijn buik. Ze hebben er zonder verdoving, de granaatscherven van jullie tanks uit moeten halen. Waarom schieten jullie op mensen die komen zoeken naar humanitaire hulp? Vandaag nog tientallen mensen beschoten door jullie leger en u durft hier komen spreken over humanitaire hulp. Hoe durft u? Ik heb maar één vraag voor u en dat is stop de genocide, stop de kolonisatie, stop de bezetting, stop de apartheid, stop de leugens. En verder heb ik geen vraag, want ik kan alleen maar leugens verwachten van een regime dat op deze manier met mensenrechten omgaat. Collega's. Collega's, wij hebben... De afspraak was dat we inderdaad over humanitaire hulp zouden spreken. Dat was gesproken. En hier wordt eigenlijk een hele retoriek om een andere partij nog eens te overtreffen. We hadden afspraken gemaakt in de regeling van de werkzaamheden en dat moet gerespecteerd worden. De afspraak die we hadden was dat er 3 verschillende sprekers hier zouden komen en dat elke fractie kon tussenkomen gedurende 5 minuten over humanitaire hulp. Dat klopt. Ik heb Dan ook zat de ambassadrice zich beter ook beperkt tot humanitaire hulp. Meneer, sorry, maar nu gaan we gewoon stopzetten. Hè. Dus ieder krijgt zijn 5 minuten om tussen te komen, maar we hebben hier samen beslist de volgorde van de sprekers, het onderwerp van de sprekers en de spreektijd. En dit gaan we op dit moment respecteren. Het is niet aan mij om de hele inhoud van de verschillende fracties te bepalen. Dat kan ik niet en dat zal ik ook niet doen in deze commissie. Kan iedereen vrij spreken, conform de afspraken die we gemaakt hebben. Maar ik stel u gewoon voor dat ik met de volgende spreker over Palestina ook zo'n speech ga beginnen houden. Ik denk dat ik in alle kranten ga staan. Ik denk dat ik in alle kranten ga staan en dat de media mij zal afbranden. Als ik zo'n speech hou bij de volgende spreker. Ik vind het echt niet kunnen. Meneer Dekmey, het is niet aan mij als voorzitter om hier mensen een of andere mond te snoeren. Dat ga ik niet doen. Dat klopt. Dat klopt. En we kunnen nadien nog kijken wie zich eraan gehouden heeft en in welke mate zich eraan gehouden heeft. Maar vandaag ga ik iedereen vrijheid van spreken geven. En ik kijk nu naar de collega's van Groen om uw 5 minuten te gebruiken. Dank u wel, voorzitter. Hamas pleegde een verschrikkelijke terreuraanval. We hebben ook keer op keer gepleit voor de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars. Maar dat rechtvaardigt op geen enkele mogelijke manier de slachting van 60.000 mensen. Minstens 20.000 kinderen, laat dat even doordringen, 20.000 kinderen zijn vermoord door Israëlische bommen. Die baby's, die peuters, die schoolkinderen, die pubers, wat hebben die u misdaan? Zij vormden geen bedreiging en toch zijn zij voor u aanvaardbare collateral damage. Ik noem dat massamoord, geen collateral damage. Hoeveel dode kinderen zijn acceptabel voor u? Want voor mij is het antwoord simpel. 0. Geen enkel kind verdient het om te sterven voor de misdaden van anderen, voor de misdaden van volwassenen. Maar blijkbaar denkt u daar anders over.
Israël beweert de terroristische organisatie Hamas te willen uitroeien. Maar daarvoor bombardeert u scholen. U wil Hamas ontmantelen, maar daarvoor bombardeert u ziekenhuizen. U wil Hamas ontmantelen, maar daarvoor bombardeert u vluchtelingenkampen. Mevrouw de ambassadeur, u wil Hamas niet uitroeien. U wil Palestijnen uitroeien en u pleegt daarvoor een genocide. Uw land begaat op dit moment oorlogsmisdaden. Daar bestaat geen enkele twijfel over. En het is dan ook onverdedigbaar dat uw regering voedselhulp en medicatie weigert aan de grens met Gaza, waardoor dat kinderen sterven van de honger. Dat is een oorlogsmisdaad. De controle van Israël over de verdeling van voedsel leidt tot het doden van burgers die om voedsel komen. Jullie gebruiken die voedselhulp om een etnische zuivering in gang te brengen. Jullie lokken mensen naar een beperkt aantal plaatsen om zo de rest in te nemen. Gisteren nog 30 mensen vermoord terwijl ze in de rij stonden voor voedsel. Vandaag alweer 21 mensen. In totaal zijn de voorbije weken al meer dan 500 Palestijnen gedood bij de voedselbedeling. Mensen die dus letterlijk verhongeren, worden neergeschoten wanneer ze proberen te overleven. 15 mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat wie samenwerkt met jullie systeem medeplichtig is aan oorlogsmisdaden. En toch blijft u dit ook vandaag hulpverlening noemen. Hongerige mensen neerschieten aan voedseldistributiepunten, dat noemt u humanitaire hulp. Die mensen worden vernederd, gekleineerd en vervolgens vermoord voor een stuk brood. Dat is geen oorlog, dat is systematische uitroeiing door verhongering en kogels. Beseft u dat 500.000 Palestijnen riskeren te sterven van de honger? Beseft u dat niemand in Gaza toegang heeft tot water, voeding en medicijnen? Palestijnen kregen al ontelbaar veel evacuatiebevelen. 79% van Gaza werd al gelabeld als een killzone. Zo worden Palestijnen verdreven naar een minuscuul deel van Gaza. En ook dit is een duidelijk voorbeeld van etnische zuivering. Mevrouw de ambassadeur, ik zit hier vandaag niet als parlementslid. Ik zit hier zelf als moeder van een jonge baby. En hoe kan u nog slapen, wetende dat zwangere vrouwen tussen het puin hun kinderen ter wereld brengen? Hoe kunt u nog in de spiegel kijken, terwijl dat baby's in couveuses worden weggevaagd door Israëlische bommen? Hoe durft u hier te zitten, terwijl kinderen zo uitgemergeld zijn dat ze niet eens meer de kracht hebben om te huilen van de honger? Elke avond lig ik, mijn kind, veilig in bed. Een voorrecht dat duizenden andere moeders wordt ontzegd. Wanneer is het eindelijk genoeg? Wanneer krijgen Palestijnse baby's een recht op leven? 100.000 Belgen kwamen op straat om te vragen dat jullie het bloedvergieten stoppen. Al die mensen keuren jullie oorlogsmisdaden en de genocide af. Israël wordt beschuldigd van genocide door het internationaal strafhof. Dat is niet niks. En toch blijft de gruwel doorgaan. Bovendien doen Israëlische ministers niet bepaald geheimzinnig over de plannen tot genocide. Zo zei minister Smotrich dat de blokkade van humanitaire hulp voor de Gazastrook gerechtvaardigd is om de gijzelaars van Hamas te bevrijden, zelfs als dat betekent dat 2 miljoen Palestijnen zouden verhongeren. Een duidelijke verwijzing naar etnische zuivering. Hij beloofde ook dat Gaza volledig zal worden verwoest en dat de Palestijnse bevolking in grote getallen naar derde landen zal vertrekken. Geen enkele twijfel ook hier, etnische zuivering. Ben-Gvir deelde zelf 120.000 wapens uit aan kolonisten, om zo de westelijke Jordaanoever over te nemen. Hij zegt ook dat de enige hulp die Gaza binnen zou moeten komen, bedoeld moet zijn voor vrijwillige migratie. En totdat de Israëlische gijzelaars die Hamas nog vasthoudt thuis zijn, zou de vijand geen voedsel, elektriciteit of andere hulp mogen ontvangen, nog via het Israëlisch leger, nog via het maatschappelijk middenveld. Ook dit hier wijst duidelijk op een collectieve bestraffing van onschuldige burgers. Dit wijst duidelijk op ontmenselijking. Dit is een duidelijke intentie tot genocide. Dat is de bedoeling. Het land vrijmaken van Palestijnen, Palestijnen van de kaart vegen. Israël target watervoorzieningen en voedselcentra. Jullie staan herstellingen van die kapotgemaakte waterleidingen niet toe. Ook dat wijst op de intentie van genocide. Ik tekende een open brief om te vragen om de bemanning van de Madeleine vrij te laten en om hulpgoederen tot bij de Palestijnen te laten. Daarop kreeg ik van u deze brief, waarop dat u mij vraagt om mijn pogingen te beperken tot legale wegen. Mevrouw de ambassadeur, als er nu één ding is waar ik geen lessen van u te leren heb, is het wel over legale wegen. Mevrouw de ambassadeur, u kunt proberen te ontwijken, verdoezelen, af te leiden, maar de waarheid laat zich niet wegbombarderen.
Ik ga nu dan ook niet verder luisteren naar het goedpraten van oorlogsmisdaden en van genocide. Ik zal niet verder luisteren naar uw fake news. Oké, en dan nog collega Kazmi. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de ambassadeur, u zegt dat u niet wilt richten naar de 7 oktober, maar weten dat het conflict al sinds 1948 al bestaande is. U geeft ook aan dat je bereid bent om een video te sturen naar ons, maar ik vraag me af waarom dat we de PowerPoints ook niet kunnen meekrijgen. Er is eigenlijk in het verleden nooit onbeperkt toegang geweest van humanitaire hulp en toegang tot basisbehoeftes. De mensen lijden nog altijd honger en u beweert dat er dagelijks 3 miljoen eten worden uitgedeeld per dag. Maar als je kijkt naar uw kaart en je zegt er zijn 3 verdeelcentra in Erez West, Gate 96 en Karem Shalom, ja, en ook de zone naar de humanitaire zone, is die afstand enorm ver. Niemand kan daar bereiken. De infrastructuur is daar volledig kapot, dus die afstand is onbereikbaar. U heeft ook, er is ook belangrijk dat er Israëlische gevangenen zijn, maar Israël blijft wel bombarderen. Is er geen risico dat die Israëlische gevangenen ook kunnen vermoord worden door Israël zelf? En hoeveel Palestijnse gevangenen zijn er aanwezig? Ik zie ook meer en meer, ik weet niet, is dat toevallig, of meer en meer propaganda gericht naar de kinderen toe vanuit Israël. Als we kijken naar een YouTube-video van de kinderen, komt er plotseling een propaganda van Israël, wat dat Israël valt Iran aan en dat is voor de Westen te verdedigen, dat is voor jullie om jullie te verdedigen. Ik verschoot van toen ik die video zag. Maar wat ik ook wil meedelen is, er worden VN-hulpverleners vermoord en ook begraven en dan eerst ontkennen van oké, we wisten dat dan niet en uiteindelijk blijkt er een video op te duiken waar dat blijkt dat de sirene alles aan was. Dus wat is er daar verkeerd gelopen volgens jullie? De scholen worden gebombardeerd, ziekenhuizen worden gebombardeerd en wordt altijd een excuus gegeven. Ja, Hamas zit daar ergens daaronder. Maar is dat een excuus om meer dan 20.000 kinderen te vermoorden? In een verschillende rapport, of in een rapport staat er ook dat de vrouwen verkracht worden en dat de vrouwen mishandeld worden en ook vermoord. En het levend uithongeren als wapen gebruiken. Dan vraag ik mij af, naar u persoonlijk, ja, hoe noem je dat dan? Heel veel rapporten geven aan dat het genocide is, maar hoe zouden jullie dat zelf persoonlijk noemen? Wat ik vooral niet begrijp, is dat heel wat landen, de buurlanden, de VN, Europa, gewoon de andere kant kijkt. Maar dat is aan hen om daarop antwoord te geven. Dank u wel. Dank u, collega Kazmi. Mevrouw de ambassadeur, u hebt het gehoord, er zijn hier heel verschillende meningen in de zaal. Wij hebben op voorhand afgesproken, ik wil dat wel heel even duidelijk zeggen, we hebben op voorhand afgesproken dat we hoorzittingen zouden houden. Dus gestart met de vraag om UNRWA te zien, omdat het een organisatie is die gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid. In deze commissie hebben we dan gezegd, we willen een breder zicht hebben en we gaan verschillende stemmen laten horen, niet alleen de stem van UNRWA. En op die manier is men gekomen tot de beslissing om UNRWA uit te nodigen, u uit te nodigen als ambassadeur van Israël en ook de ambassadeur van Palestina uit te nodigen. Dat is de geschiedenis, ik wil u dat gerust heel even meegeven voor u aan uw antwoorden begint. Dat is de geschiedenis van de opbouw eigenlijk van deze hoorzittingen. Wij hebben dan afgesproken om beperkte spreektijd te hebben en de verschillende fracties kunnen die invullen zoals ze willen en hebben dat ook gedaan. Dus denk ik vertegenwoordigen de verschillende stemmen en de verschillende stemmen in de samenleving die er zijn rond deze problematiek. Sommigen zijn dichtgebleven bij het thema hulp, sommigen zijn er verder van afgeweken. Ze hebben allemaal het thema hulp aangeraakt en als voorzitter kan ik onmogelijk en wil ik ook echt niet de parlementsleden de mond snoeren op het moment dat er hier hoorzittingen hebben. Ik wil dat even meegeven aan u, mevrouw de ambassadeur, dat is de geschiedenis en dat is hoe dat hier gegaan is. U hebt nu volop de tijd om uiteraard te reageren op al wat hier gezegd is. Thank you.
I will do my best to answer all the questions that were raised. First, I would like to address the issue of the number of casualties in Gaza. And I respect the madame. I would find it hard to see who was speaking, the madame from CDNV that asked the question in a form of a question and not in a form of an accusation. I understand that people are watching things on the media and that people are concerned. As you can see, even during this hearing, the number of casualties in Gaza fluctuated by thousands. Some say 50,000 overall, 70,000, 6,000, 15,000 children, 17,000, 20,000. We can say 100,000, we can say 50,000. All those numbers are data from the Hamas Ministry of Health and data that is not, if the papers say for a week 100,000, then this number will stick. If the paper will say for a week, if the Gaza Ministry of Health will say for a week 200,000, then this number will stick. Let's try and analyze it. In March, the same Gaza Ministry of Health issued a list of names after a long time where the Israelis said, okay, the casualties, but who are they? And according to the analysis, and I recommend you can follow or not, but I put a lot of information on my X. Even according to that data, the majority of casualties in Gaza are not women and children. They're not the majority. If you count the numbers that the Ministry of Health, the Palestinian Ministry of Health, the names, it's a tedious task, but there are OSINT experts that do this online. It's not the majority. If you look at the diversion of ages, you would see that between the age 15 and 55, which we would see usually people participate, male 15 to 55 are the largest group of casualties in Gaza. Does this mean this war is good? Does this mean that the child that the person from PVDA showed me that died is not horrible? No, of course not. Were there children killed in other wars around the world, including the ISIS campaign, including Afghanistan, including any other urban war, including World War II? 2.5 million German civilians, much more than Allied civilians. Does this mean that the Allies in World War II had a genocide, did a genocide on the German civilians? It is war. How many exactly casualties? I don't know. I don't know because we don't have the capacity of knowing. We know when we hit combatants. We also know sometimes when there's collateral damage. And it's terrible to call families collateral damage. And she's a mother of one, I don't know who said it, and I'm a mother of three. With that said, this is war. And if I sleep well at night when I know that women in Gaza need to give birth and the hospital services are not available as they should be? No. Do I sleep well at night when I know that a pregnant woman's belly was cut on the 7th October and the embryo was taken out? Also no. Do I sleep well at night when I know that there was a woman in Be'eri that they came in, killed her, nailed her to the bed and took her children, and then they left them on the floor on the border of Gaza? These things happen. Also no. Now let's talk about GHF. I was asked how to make sure distribution is safe, neutral, and inclusive. You don't limit distribution. You don't filter people who come to take food. What are the standards of the UN to ensure that the distribution is safe, neutral, and inclusive? There have been security incidents, ladies and gentlemen, throughout these 2 years, also around distribution centers conducted by the UN.
when Hamas tried to take over, when criminal elements tried to push in a line. It happened also around humanitarian aid, also not just in our world, around the world, that humanitarian aid is being distributed and that there are security incidences around the humanitarian compound. It's not the fault of the humanitarian organization that's distributing the food. We found that this way people can take a box to their family and feed their family and it would be most effective because you don't need to send someone to take the flour and someone to take the oil when it's oil distributed, or someone to take the, I don't know what, the dried vegetables. You can get everything all at once in one time, that it creates less risk. We have offered the UN to cooperate. Someone asked, are you willing to have observers in the GHF? By the way, I strongly suggest to reach out to the GHF. They have a press officer. They have the head of the GHF is Reverend Moore. He's Swiss. Hear from them. And we have reached out to the UN. They have reached out to the UN to find a way to collaborate, also to maybe adopt standards that the UN might want to have. Yes, these centers are 3 in the south, 1 in the center. Correct, because this is the safest place to put them right now. They are planning on opening 4 more. As they find places that will be safe enough. If the UN wants to collaborate, the UN rejected GHF. If the UN wants to collaborate, they're more than welcome. And more than that, I invite you. The Flemish government is contributing to UNRWA. UNRWA currently works in Jordan, and I want to speak about UNRWA as well. UNRWA currently works in Jordan, in Egypt, in Syria, in Lebanon, in the West Bank, and in Gaza. In Gaza, it's practically almost paralyzed. Why don't you either, additionally, I'm not telling you what to do with your own money, yeah, but find a way to also contribute to GHF. It works. They distribute the humanitarian goods. Instead of humanitarian goods waiting outside, have them join the GHF operations. Now UNRWA. Someone asked me about the Knesset law, and it's rare, and it's true. It's rare that a democratic country will refuse to cooperate with a UN organization. UNRWA is a rare UN organization. And why is that? Because when you and I think of the UN, and if I told you to have an association, like, what's the first thing that comes to your mind when I say UN? You would say impartiality, you would say blue helmets, you assume people from outside the conflict coming into a conflict to help within the conflict. That's the UN. Mostly people imagine Norwegians, I don't know why. But here we have almost 40,000 Palestinian employees and 220 foreigners in UNRWA. I'm repeating it because this is published data. Go on UNRWA's website and see how many internationals do they have and how many Palestinians do they have. 99%, or excuse me if it's 98, I'm not the best in math. It is mostly, and there is no other UN organization that has this ratio of people locally involved in a conflict in comparison to the internationals that are supposed to supervise them. In that context, UNRWA is not a UN organization. UNRWA is a regional government in Palestinian territories, and also in Jordan and Lebanon and Syria and Egypt, that is funded by the UN. They do, by the way, do you know that in the West Bank, for example, they collect the garbage for everyone, not just refugees. They're in charge of garbage collection. Why? I don't know. We believe that UNRWA should be dismantled into smaller organizations that would be more supervised,
that could still provide humanitarian aid. There would be the health clinics of UNRWA should be attached to the World Health Organization, and the education should be attached to UNICEF. And it makes sense. UNICEF provides for all the children in the world, but the Palestinian children need to have their own specific organization. Yes, we believe that UNRWA, in its nature, cannot, it's not a huge, I did not expect it that much, but it's not a huge surprise that if they have 10,000 Palestinians in Gaza and 30 foreigners, that someone managed to connect their servers' computers to the computers of Hamas in the tunnel below. It's not shocking. But it doesn't mean that us as Israelis need to again provide immunity and the assumption of impartiality to their compounds where Hamas computers are attached to their servers. I was asked about the situation of the hostages. We've had here in Belgium 11 or 12 delegations of families of hostages. I know many of them personally. Currently there's 53. Of them, we assume 20 are alive, more or less. We have 2 more that there's not been any sign of life for a long time, so we don't know if they're alive or not. What do we want in order? No one asked that. What do we want in order to conclude this? Like to finish this already? I don't think. I can tell you about myself. I pray every day for this to end. In general, one needs to understand the following. 7 October was a game changer. 7 October, the cities and the villages that were, the people that were murdered on 7, they were not in settlements, as people like to call them, or colonies. 7 October is the realizations of our worst nightmare. And why? And it is the worst nightmare of the two-state solution. Why? Because Israel did in Gaza what all the two-state solution advocates are advocating Israel to do. It withdrew completely to the last centimeter of Gaza. It took out its army completely. It took out the settlers, 20,000 people, by force from Gaza, and handed it over to the Palestinian Authority. That's what happened, by force. People were dragged from their houses, settlers were dragged from the houses, and the villages were demolished. And Ariel Sharon told the Israeli public, we need to prove to the Palestinians and to the world that we are able to do our part in the two-state solution. And Gaza was chosen because Gaza does not have graves of the patriarchs or issues that make it religiously more complicated to evacuate. And what happened? Within 1 year, Palestinian Authority fell. Hamas took over. Terror became worse and worse and worse. When we withdrew from Gaza, there was a terminal built for 100,000 people to go back and forth from Gaza every day to work in Israel and back. One of the first things that were bombed by Hamas. So when someone comes and puts on the table the two-state solution, one needs to answer the question, if, let's say, next election, there's elections in Israel November 26th, next election, there's the most leftist Israeli government ever. Labor and left, let's assume. And they somehow decide to go 100% all in and do the disengagement of Gaza in the West Bank to the cheers of the UN. Would within a year we would be in the same situation? And the border with the West Bank is 600 kilometers, not 40 kilometers like in Gaza. And the number of Israelis living in cities and villages around the West Bank, in the Israeli side, is millions. I live in a city, Modi'in,
Modin is on, I can see it's not a real line, but I can see the green line from my window. It's walking distance. So when one is speaking, once we also know that Hamas has 70% support in the West Bank, once we know that if we leave Hamas glorified after the 7th October, it will be an attraction, like ISIS was an attraction. The more ISIS was successful, the more it was an attraction. Attraction to young people, attraction to people looking for identity. What do we need in order to finish this conflict? First and foremost, the hostages back. Second, we want the heads of Hamas, the ones that remained in Gaza, a few hundred people, deported. Algeria, Sudan, wherever would accept those people. I don't think Egypt would want to touch them with a stick. We want an alternative civilian administration to Gaza. It's up to the Palestinian, maybe to Palestinian, the representative coming after me to suggest that, and for Hamas to disarm in Gaza, that there would be a force that would go and find the armament that they have left to disarm in Gaza. It's not different than the end of many other conflicts in the world where these were the terms for a ceasefire. Next. I was told that Israel does not differentiate between civilian and military infrastructure. When one flaunts international law, one must also know international law. And I don't have here the slide from the Red Cross website saying when do protected buildings lose their international law protection. And if we see when they are used for military purposes, when they are used to hide militants, when they are used to hide weapons, when they are used to engage in combat, when rockets are fired from them. In Shifa Hospital, there's no argument because it was videotaped. There was a system of tunnels in the hospital and under the hospital. Hostages were held there. No, well, you cannot believe the hostages, but hostages were held there. There were videos of hostages being brought there, not wounded hostages, walking hostages. Some of them end up dead. Noah Martiano, for example. Israel is investing within war thousands of people's manpower in facilitating humanitarian aid, in warning systems, in telephone systems, in leaflets, is this war complicated? Absolutely, yes. How would I call it, someone asked? I would call it war. I would not call it any different than Mosul. I would not call it any different than Afghanistan. I would call it war. War is unpleasant. You're not used to war here in Europe, true. Good for you. I wish I was you, but I'm not. I live in a place where when I go to sleep, someone can come in and take my children. Someone here quoted Minister Gallant from the day after the war that said that we are fighting animals. I want to take you back to 7 October. Minister Gallant used to be our former Minister of Defense. Case upon case upon case of people murdered in their homes, homes being burned. Live Facebooks, live on Facebook, one family after another, that they turn on live Facebook just to broadcast to their families how they torture their families. We've had women being raped, people being tortured, dismembered bodies, there's videos, and I can offer you at any time to bring here the video summarizing footage from the 7th October. People decapitated with a garden shovel, and there's a video of it. You cannot argue with it. You see someone holding someone down and decapitating him while he's alive with a garden shovel. Seeing all of this, I'm sorry. I don't know any animal that is that cruel. He said that. That's how we felt at the time. Incidences around GHF. Can I have the presentation again? I have a slide for it.
so I wanted to show it. I already referred to it, but I want to refer to it again. There's a lot of chaos and disinformation about the GHF. Some of the claims were retracted. Washington Post had to retract, BBC had to retract. Some are true. There have been incidences. Hamas is working very hard to make people not come to GHF. Sometimes they shoot people, sometimes they embed within people and shoot the soldiers. We spend so much manpower to coordinate GHF. Why would we prevent people from arriving there? It does not make sense. I found it a bit funny when someone said UNRWA makes, you can, when someone said UNRWA makes sure Palestinians are protected. UNRWA makes sure Palestinians stay poor and segregated. Think about any other population of refugees from 1948 or from, let's say, 1967. Okay? Let's say 1948, okay? Refugees from 1945. Can you imagine that anyone who's been a refugee in 1945 would still today, his great-grandchildren, consider themselves refugee and live in a refugee camp? Why are there refugee camps in the Palestinian Authority areas A and B that are controlled by the Palestinian Authority? Why are there refugee camps in Jordan where the Palestinians receive Jordanian citizenship? Why can't they live anywhere? Why are there refugee camps? Do you know that, for example, in Lebanon, Palestinians cannot buy houses? And there are professions that the Palestinians are not allowed to have. Why? Because they are not covered by UNHCR, the normal rule of refugees. They're covered by UNRWA. They are concentrated in camps. Everything is provided to them. They stay poor. They stay segregated. And why? Because there's a political intent here. UNRWA was created to preserve the Palestinian refugee question. There's no other explanation. UNRWA is the worst thing that happened to Palestinian society, at least in the West Bank. UNRWA warps the market and pays teachers more than the Palestinian Authority can pay. Read more about UNRWA. There is this UNRWA is comfortable. UNRWA is what we've done for a long time. Also in the Israeli side. For years, that was my job. I would say, okay, the mandate is wrong, they have some really bad people. We didn't know about that bad, but they have some people that we don't like, but at least it's a system and it works. All attempts that were made by for example, by the Senate in previous presidencies, administrations, to make UNRWA, let's say, give 2 schools a year to the Palestinian Authority in the West Bank, failed. Because the Palestinians, they don't want refugees to integrate. They're not refugees, they're fourth generation refugees. I'm a second-generation refugee. My grandmother, she fled Iraq in '51. So what? So I'm still carrying the refugee banner? I'll put them aside. Someone said apartheid. I don't know how to respectfully address that. Because in my embassy, I have 2 diplomats, 3 security people that are Muslim. Then in the Supreme Court, 12 judges, 1 Muslim judge. In the Israeli parliament, there's, I don't want to say the non-exact number, 12, I think, 10. In government, in medicine, what are you talking about?
Apartheid means segregation based on religion, segregation based on skin color, segregation based on ethnicity. In the West Bank, before Intifada 2, no, even after Intifada 2, let's say before Intifada 1, there were no roadblocks, no gates, nothing. After the Oslo Agreement, I went with my parents. I was 17 at the time, 18. We went to gamble in Jericho because they opened a casino. We had, in the Olmert time, they lifted most of the roadblocks because they created a security fence that it was enough to provide protection. Every measure of protection in the West Bank is because that every month there are more than 400 terror attacks in the West Bank against the Jewish population there. You can call them settlers, but they're also women with children. And there are, every month, the statistic, every month, around 400 attacks. A Molotov bottle, or stabbing and ramming, so on and so forth. So I'm looking for... the person from PVDA, I don't want to address every time I have a hearing, there's one person from PVDA with pictures and flags and some sort of a circus arrangement. But he said something very clear, and he said it without even paying attention. Israel is colonizing for 77 years. Israel was created in 1948, 77 years. It means that the mere creation of Israel, no matter how borders, where are the borders? Because we didn't have the West Bank. Until 67, we didn't have Gaza. They were Jordanian and Egyptian. So Israel, no matter where we are, is a colonizer. No matter what we do, we don't belong there. And if that is the conclusion, and if that is the discourse between us, then it's a zero-sum game. Either I have a home or I don't have a home. And unless you're offering me to go back to Iraq, where my grandmother fled, I don't have many alternatives. Someone said the conflict, you said, the conflict started in 1948. Let's do a historical review of the conflict. In short, as well. Okay, 1948. Jewish population and Arab population of Israel. Partition plan by the UN. Voted by the UN after the British Mandate of Palestine. The British Mandate of Palestine included Jordan. People like to show like these maps of that it was Palestine. It was the name of the region, like Brabant. It doesn't mean it's a state. The region was named Palestine by the Romans when the Romans did this process of erasing the identity of local indigenous people in their land. They changed the names of places, and it stuck. But the extent of the mandate to Palestine, territorial-wise, included the Kingdom of Jordan. Now that's a fact. The decision of partition obviously created Jordan before, and then created a partition between the Jews and the Arabs of Palestine. By the way, when Israel was created, the initiative was to call it in English Palestine. And there are records from the National Assembly there saying, no, we shouldn't call it Palestine because the Arabs might want to use it when they have their own state. The Jewish population said yes. The Palestinians and the Arab population said no. And the independence war started. They lost. 1967, a few wars after that, 1967, Arab countries attacking Israel, again, they lost. We gained control of the West Bank, that was Jordanian. By the way, the entire 20 years that it was Jordanian, the Jordanians didn't think of giving them their own independent state. Gaza as well. We didn't even want Gaza, by the way. We tried to give it back to the Egyptians in 1978 with the peace accords with Egypt. They didn't want it, for good reason. We also gained control of the Sinai Peninsula.
Jump forward, peace agreements with Egypt, peace agreements with Jordan, peace talks 94, peace talks with the Palestinians, the creation of the Palestinian Authority created by Israel, the return of Yasser Arafat to the West Bank from Tunisia by Israel, the armament of the Palestinian police by Israel. Worst terror attacks in history until the 7th October after Oslo Agreement. Every week, bus explodes. Every week, restaurant explodes. Jump forward, but we did not forsake the process. Jump forward to 2000, Barak, Camp David, offering the Palestinians West Bank, Gaza, half of Jerusalem. Yes, blocks of settlements, but trade of territories to compensate for the big settlements that you cannot evacuate, the ones that are close to Jerusalem. Palestinians say no. Palestinians could have had a state. Bill Clinton and Hillary Clinton said it so clearly. Palestinians could have had a state, 27-year-old state, recognized by the Israelis and the entire world. Palestinians says no. Second Intifada starts. Again, a period of terrible terror attacks. The cafeteria in my university explodes. Buses explode on an almost bi-weekly basis. Jump forward, Ariel Sharon, 2004, we already talked about the disengagement. Backfires. Jump forward, 2006, 2007, Ehud Olmert offers the Palestinians more or less Barak, but with extras. Palestinians say no. Who could have ended this conflict? The conflict did not start today. No. The conflict started when the Ottomans started populating our region with more and more Arab descent. But it doesn't matter. It doesn't matter because if I can come to an agreement with this aggravated gentleman from Pedvedea, that if I prove 100% archaeologically for a fact that the Jews were in Israel in the time of Jesus Christ, okay? That the Jews were in Israel before Islam was created, then okay, they will leave, they will not leave. The whole discussion is futile because they were born there, that's there for generations, they will not leave. But if we're talking about who's the indigenous people of this land, there is no question. I don't disrespect the claims of the Palestinians, but I refused to be called a colonizer or more a Western colonizer. I'm darker than most Palestinians, a Western colonizer in my own country. I think I'm done. Thank you. Thank you, Miss Ambassador. Collega's, ik ga uiteraard de gelegenheid geven om nog verdere vragen te stellen. Ik ga wel een kleine oproep doen. Ik denk dat elke fractie zijn statements heeft kunnen maken en heel duidelijk heeft kunnen maken waar ze voor staan. Dus ik zou willen vragen nu zoveel mogelijk op de inhoud te focussen en op de zaken die er gezegd zijn en daar de discussie over te voeren. En ook de tussenkomsten zo kort mogelijk te houden, want we hebben nog een half uur. En ik zou toch graag nog de mensen die vragen hebben ook echt aan het woord laten. Dus graag kort. Dank u wel en alvast het woord aan collega Van Lauwen. Ja, dank u voorzitter. Ik dank ook de ambassadeur voor de toelichting die gegeven is. Ik had eigenlijk gehoopt dat wij hier een sereen debat zouden hebben. We hadden in de regeling van de werkzaamheden ook afspraken gemaakt. En dan stel ik vast dat sommigen hier weglopen, leugens vermelden, bepaalde willen elkaar overtreffen in retoriek. Fake news heb ik, maar men loopt dan weg, men wil het antwoord gewoon niet meer aan horen. Ja, zo ontstaan natuurlijk oorlogen wanneer men wegloopt van het debat. Nu, ik betreur dat dus ten zeerste. Ik wil eigenlijk ook dan ook terugkeren naar eigenlijk de essentie van het debat, namelijk de humanitaire hulp. De oorlog is nu 1,5 jaar bezig. Die is gestart op 7 oktober met de vreselijke beelden, de aanval van Hamas. Er zijn nog steeds gijzelaars gevangen genomen. En anderzijds zien we natuurlijk ook de vreselijke beelden van de oorlog. De kinderen, de slachtoffers,
de aanvallen die er zijn langs beide kanten. Maar dat zijn beelden die natuurlijk niemand onbewogen laten. Iedere oorlog is vreselijk, maar ik ben natuurlijk ook bijzonder geraakt door 7 oktober, door het feit dat er nu nog gijzelaars gevangen zitten, ook door het feit wat er uiteraard gebeurt met Palestijnse gezinnen, kinderen. Maar ik ben evenveel geraakt door de veelheid aan aanslagen die er 20 tot 30 jaar voor 7 oktober op geregelde basis gebeurden. Nu, wij zijn een kleine natie, wij kunnen bijdragen op een bepaalde manier. Dat is inderdaad die humanitaire hulp. Het is inderdaad zo dat een bepaalde periode UNRWA niet langer gesteund werd toen dat er beschuldigingen waren over betrokkenheid van UNRWA-medewerkers. Nadien is ook het Colonna-rapport. Het verwondert mij wel een beetje dat dat eigenlijk nog niet echt hier ter sprake is gekomen, het Colonna-rapport. En ik denk dat dat belangrijk is. Ja, UNRWA is natuurlijk een instelling van de Verenigde Staten. Ons land is lid van de Verenigde Naties, excuseer. Ons land is lid. En wij hebben dan inderdaad ook een bijdrage gestort. U hebt zelf gezegd, mevrouw de ambassadeur, dat u in het verleden een soort liaison was vanuit Israël met UNRWA. Kan u misschien toelichten hoe dat in het verleden, en dan bedoel ik uiteraard voor 7 oktober, hoe dat concreet verliep, die samenwerking? Want u hebt nu natuurlijk de Gaza Humanitarian Foundation, u hebt toegelicht hoe dat werkt, op welke manier u dus inderdaad voedselpakketten uitdeelt, ondertussen na een lange periode toch weer humanitaire hulp toelaat, bij mondjesmaat, maar anderzijds stellen we toch vast dat er nu terug humanitaire hulp is. Misschien kan dat toch ook wel meer. Maar mijn vraag is ook heel concreet, is er een mogelijkheid tot samenwerking met andere internationale instellingen? Ik weet, UNRWA is door de Knesset verboden ondertussen, sinds 7 oktober. Maar zijn er ook andere internationale instellingen, en dan denk ik aan waarmee wij als land toch ook werken, het Rode Kruis. Is er een mogelijkheid om daarmee samen te werken? Is er een mogelijkheid om samen te werken met internationale hulporganisaties, Médecins Sans Frontières, anderzijds ook Dokters Zonder Grenzen, die op een of andere manier ook kunnen bijdragen om die humanitaire hulp bij die kinderen, bij die Palestijnse bevolking te brengen. En tenslotte, ik herhaal nog even de vraag die mijn collega gesteld heeft. Dat is inderdaad de berichtgeving. Wij krijgen nu berichten, en u hebt inderdaad zelf vermeld van ja, 50.000, soms wordt er 60, 70, 20. Ieder slachtoffer is er voor mij uiteraard één te veel. Maar is er een mogelijkheid dat wij correcte berichtgeving zouden krijgen? U verwijt inderdaad Hamas dat zij desinformeren en anderzijds wordt u natuurlijk ook beschuldigd, onder andere hier door bepaalde partijen, dat u ook desinformeert. Dus de vraag is er een mogelijkheid dat journalisten, internationale journalisten, de toegang zouden krijgen tot Gaza om op die manier correct te kunnen informeren over de humanitaire hulp, de hulpverlening, de problemen die er rond zijn, zodat wij correcte informatie kunnen krijgen hier in ons land. Daar, meneer de voorzitter, mijn vraag. Dank u wel, collega Van Lauwen. Zijn er nog collega's? Kijk eens rond. Iedereen nog? Dan... Ja, oké. Mevrouw De Moor, meneer Dekmijn en meneer Daza heb ik genoteerd. En Kazmi. Oké, ça va. Ik ga eerst het woord geven aan mevrouw De Moor. Ja, dank u wel. Ik ga niet ingaan op alle politieke uitspraken die er zijn gedaan, maar ik wil het graag hebben over het onderwerp van deze namiddag, de humanitaire hulp, want ik heb u daarover een hele reeks vragen gesteld. U heeft dat terecht opgemerkt, dat ik dat in vraagvorm gedaan heb. Dat was ook met de bedoeling daarop een antwoord te ontvangen natuurlijk. En wat dat betreft moet ik zeggen dat het antwoord
this is war, dit is oorlog, voor mij absoluut niet volstaat. En ik versta me niet verkeerd, ik begrijp zeer goed dat er in een oorlog slachtoffers vallen. En dat dat een heel moeilijke situatie is. Maar this is war is geen afdoende antwoord, omdat we net om die slachtoffers zoveel als mogelijk te vermijden een internationaal kader hebben. In 1949, de Geneva Conventions, die zijn er gekomen omdat er ook in een oorlog regels gelden. Ook in een oorlog moeten we de meest kwetsbaren, burgers, beschermen. En alle landen hebben de verplichting om humanitaire hulp toe te laten, daarvoor samen te werken met neutrale organisaties, met VN-instellingen. En UNRWA is een VN-organisatie. En om onschuldige burgers te beschermen, zijn er die Geneva Conventions die ook bepalen welk geweld je kan gebruiken. En mensen toegang tot humanitaire hulp ontzeggen is geen gewettigde maatregel in een oorlog. En daarom, ik betreur dat u niet op mijn vragen, die vrij concreet waren, hebt geantwoord. Ik kan dat alleen maar vaststellen. Ik heb ook geen bijkomende vragen voor u om die reden. Ik hoop, collega Van Lauwen heeft eigenlijk u dezelfde vraag gesteld als degene die ik u al gesteld heb. Ik hoop dat dat een aanleiding is om daar wel op te antwoorden. Er zijn vandaag, dat heeft u gemerkt, mevrouw de ambassadeur, heel veel emoties in de ruimte aanwezig. Ik kan alleen maar nog eens benadrukken dat die emoties zich ook onder de Vlaamse bevolking bevinden. Dat heel veel mensen echt niet begrijpen waarom het geweld niet kan stoppen en waarom we er niet in slagen om humanitaire hulp te geven aan degenen die dat nodig hebben. Dank u wel, mevrouw De Moor. Ja, collega Dekmijn. Mag ik echt vragen aan de collega's om ze kort te houden? Dan kan ook de ambassadeur nog antwoorden als we om 4 uur willen stoppen. En ik denk dat iedereen dat recht heeft om vragen te stellen en antwoorden nog te krijgen. Oké, collega Dekmijn. Dank u, voorzitter. Toch wil ik beginnen met te zeggen dat dit een hoorzitting is, of was, om te luisteren naar diverse sprekers. En de afspraak was een sereen debat dat vooral focuste op humanitaire hulp. Ik heb de indruk dat we daarnet eerder op linkse partijpolitieke congressen zaten, waar men geen antwoorden wou, maar enkel wou schelden. Ik wil mij daarom verontschuldigen voor het onbeschofte gedrag van sommige collega's. Er zijn zeker kritische vragen die we moeten stellen aan elke spreker, dat begrijp ik. Maar als je niet naar de antwoorden wil luisteren of in sommige gevallen geen vragen wil stellen, ja, blijf dan weg. Hè. Men heeft het steeds, trouwens, een vraag, of een statement dat ik hier wil maken, men heeft het steeds over de misdaden van Israël, maar zwijgt zedig over wat Hamas doet. Hamas dat door de jaren heen structureel terroristische aanslagen pleegde en dat die aanslagen culmineerden in die terroristische aanval van 7 oktober. 7 oktober dat voor Israël natuurlijk wel, als ik een vergelijking mag maken, een soort van 9/11 was. Hè. Dus ik denk dat ook in het Westen sommige mensen dat toch niet voldoende weten wat dit betekent. Ik wil trouwens verwijzen naar uitspraken van, nog niet zo lang geleden trouwens, van journalist Rick van Kouwelaert, onlangs op de VRT, waar hij stelde dat Hamas bewust haar bevolking opofferde door die terroristische acties van 7 oktober. Ik denk dat dat een heel goede opmerking was, die ook in deze context ook naar voren gebracht mag worden. En dit gezegd zijnde, 2 vragen. Ik zou graag weten wat uw antwoord is op het veelgehoorde verwijt dat de Israëlische reactie op de terroristische aanval van Hamas dat buiten proportie is. En waarom stel ik de vraag? Omdat natuurlijk het is, wat nu daar gebeurt is groots en verhindert uiteraard om humanitaire hulp in goede banen te leiden. En aansluitend een tweede vraag dan. Kan GHF de hulpverlening van UNRWA op een afdoende manier opvangen? Ik dacht het niet. En hoe ziet u dan de vervanging van UNRWA als u ze niet tot het grondgebied wilt toelaten? Dank u wel, collega Dekmijn. Collega Dazen.
Dank, meneer de voorzitter. Ik vond het een zeer pertinente vraag van de N-VA over het toelaten van onafhankelijke journalisten in Gaza. Te meer omdat u weet dat u er geen antwoord op zal krijgen. Men weigert om onafhankelijke journalisten binnen te laten, net om de desinformatie... Ja, maar ze heeft het niet gewild, dus ze zal het straks ook niet doen. Net omdat men wil de desinformatie verder zetten natuurlijk. Ik ga echt niet beginnen met alle leugens die we net hebben gehoord ontkrachten. Dat gaat ons ver voorbij 5 uur brengen. Ik hou het op eentje. Als het gaat over de cijfers over slachtoffers, ik baseer mij niet op de zogenaamde online experts van de ambassadeur en al zeker niet op de zogenaamde informatie die zij op X zet, maar wel op die van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties spreken over 70% vrouwen en kinderen en de vaakst getroffen groep zijn kinderen van 5 tot 9 jaar. Dan sluit ik af, als ik mij niet vergis heb, ik goed van u begrepen, mevrouw de ambassadeur, dat u zei dat uw stad Modin was. Klopt dat? Modin, Maccabim, Reut. Ben ik daar correct? Heb ik dat correct begrepen? Ja. Oké, dan weet u ook dat uw stad gebouwd is op de ruïnes van 9 Palestijnse dorpen die ontvolkt werden tijdens de Nakba. Ik kan ze u voorlezen. Ayayanjul, Barfilia, Beit Shana, Birmain, Al-Burj, Inaba, Kirbat al-Buwaira, Karuba en Al-Kunaisa. U weet dan ook dat een deel van uw stad, de wijk Makkadim, vandaag nog steeds niet door de Europese Unie erkend wordt als Israëlisch grondgebied, omdat het in de no-man's-land-zone hoort te liggen. Dus uw eigen stad, waar u over spreekt als u thuis, is een overtreding van het internationale recht. U hebt hier een hele mooie geschiedenis gegeven van de kolonisatie die jullie hebben uitgevonden. Dan moet u mij niet komen zeggen dat ik het niet over kolonisatie mag hebben. U hebt haarfijn uitgelegd hoe dat in elkaar zit. Ik heb geen verdere vragen. Collega Kazmi. En dan had ik ook nog collega Margoet. En dan kan de ambassadeur nog... Voorzitter, u zei dat het getal over kinderen en vrouwen, dat aantal mensen die gestorven zijn, waarschijnlijk niet kloppen of afschillen, maar elke dode is te veel. En als dat nu 17.000 is of 20.000, er zijn VN-rapporten die duidelijke getallen geven. En natuurlijk gaan wij dat niet op de persoon juist weten, want sommige liggen nog onder de puin. Ik heb ook een vraag gesteld hoeveel Palestijnse gevangenen zitten nu in de gevangenis zonder dat ze effectief vervolgd zijn. En ook, ik gaf daar straks de vraag over, ja, u zei dat je 3 miljoen mensen of doses afgeeft of voeding uitdeelt in 3 verschillende verdeelcentra's. Maar de zone van humanitaire zone en effectief die 3 zones dat je aangaf, die afstand is te ver en de infrastructuur is gewoon kapot. Ze geraken er niet, of ze gaan er niet geraken. Wat wel de burgers, heel veel Vlamingen zich afvragen, ja, waarom reageert de buurlanden niet en de VN en Europa? Heb je daar misschien een verklaring op waarom dat ze niet reageren? Want ik weet, wat er nu gebeurt, is eigenlijk een stapje te ver. Dank u. Dank u wel. En dan nog collega Margoet. En dan, en dan gaan we afsluiten. Dank u, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk 3 hele korte vragen. Of dat u werkelijk gelooft, wanneer dat je mensen uithongert, vernedert en tot de rand van menselijkheid drijft, of dat u op die manier de huidige Hamas-leiders kan uitschakelen. Of dat u echt denkt dat geen nieuwe generatie vol woede, trauma en haat zal voortbrengen, zoals elke oorlog ons leert. En ten laatste, hoeveel geschiedenis moet zich herhalen voordat we erkennen dat wie geweld zaait, enkel meer onveiligheid oogst? Of is de mens simpelweg niet in staat om te leren? Dank u wel, collega. Maar goed, en dan ga ik het woord geven aan mevrouw de ambassadeur. We hebben nog ongeveer een 12, 13-tal minuten. Ik hoop dat u daarmee voldoende tijd hebt om op die vragen te antwoorden. Dank u. I will try. First, I need to refer to the nonsense about Modin. Modin was built, there were Arab villages there. It's inside the 1967 line on the Israeli side. Yes, you know that Nablus, there were Jewish ancient settlements of Jews there in times before the Arabs took over. Did you know that in Hebron there was a huge Jewish community before the massacres in 1920 and the Arabs pushing them out? So there is Jewish and Arab presence all over.
So if we can speak about places, in Gaza, there was a big synagogue. So if we talk about presence of communities that were here and now we're there, then again we reach the same point of you have no legitimate place to be. And we again reach this zero-sum game. So maybe you shouldn't talk about, never mind, lo chashuv. Okay. I was asked if there are other UN organizations that work with Gaza and work with Israel. Definitely. Currently, the biggest partners of Israel with the UN front are World Food Program, that took over the food distribution, and UNICEF, that took over the health and the children. They are the two organizations that bring in the most aid, vaccine, medication, everything else. I encourage you, if the aim is to sustain UNRWA operations, by all means continue to contribute to UNRWA. If the aim is to help Gaza at this point of the war and the crisis, the most effective organizations that are working are the World Food Program and UNICEF. We are collaborating with all other UN organizations except UNRWA, all of them. There are, I don't know how many of them. When I was in the UN division in the ministry, many. From OCHA to every single one of them. There's presence of most organizations in Israel. You ask how was the cooperation between Israel and UNRWA before the 7th October, like with every other organization. We gave them, we facilitated their entry of the stocks, we gave them exemptions, we gave them immunity, we gave them diplomatic cards, we gave them cars without tax, we gave them everything. They didn't pay for their compounds, municipal taxes, everything we gave other organizations. It's no longer the case. By the way, according to the Israeli law, the Israeli government will not cooperate with UNRWA. They can still work in Gaza and the West Bank, just not with us. They can still work in Jordan and in wherever they work. We will not work with them. Again, they killed us. I don't care if they say they changed. I don't care if structurally, I don't see how they can supervise their employees. Structurally, yes, they can do another interview, they can do another screening process, but at the end of the day, something is rotten in this structure. International journalists' access to Gaza, that's always the issue, because it is a war zone. It's very hard to differentiate journalists from the population. It's very hard to protect them. We don't want to take this responsibility. There were times of calm where international journalists got into Gaza, other times less. It's an issue. We don't know how to protect them. The woman from CDNV, I think, sorry, I forgot the name. Yes, sorry. You're right that saying war is not enough. You're right. But in order for me to protect myself or to protect my country within the realms of international law, we need to go case by case. Every case, every attack, because the international law does not say there can't be collateral damage. The international law says that the collateral damage should be proportionate to the military target that was achieved in the attack, and that measures should be taken to minimize civilian casualties, uninvolved casualties. I hate the word collateral damage. For that to happen, we need to sit here and we need to go case by case, attack by attack. What was the intel? What was the target? Who was it? What kind of bombs? What kind of we cannot have this discussion on surface basis. And for that, there's a huge department in the General Advocate of the Army collecting this data in order so we can defend ourselves. But between me and you in a hearing, when I have 12 minutes, I can't demonstrate. I can, if we choose one case, then I can demonstrate one case. If we choose Shifa, or we choose Al-Nasser, or we choose its names of hospitals, or we choose, I don't know, something else, I can protect myself.
Proportional, we talked about proportionality. Does GHF can take over the distribution of UNRWA? The point of the GHF is not taking over the distribution of UNRWA. The point of the GHF is providing alternative as much as possible for the population and to minimize the theft of humanitarian aid. Now, UNRWA, for example, UNRWA is the only organization that has storage in Gaza, okay? Compounds of storage, but it's property. You can decide that from now on, this is not UNRWA storage, this is WFP storage. And you change the personnel, and from now on, it's WFP warehouse. So from now on, WFP will be the only UN organization with storage in Gaza. There's something very manipulative with the way UNRWA is digging their heels in, and in general, with the fact that the UN would not collaborate with the GHF. The people of the GHF are giving food. By the way, distances was mentioned here. The entire length of the Gaza Strip, 41 kilometers. The width, between 5 kilometers at the narrow and 12 kilometers. 12 kilometers is the widest one, and it's in the south where there are 3 distribution centers. The one in the center is located where it's 5 kilometers. We understand that not the entire population, and it's not a buffet of a hotel that people come 3 times a day, they eat and they say thank you and they go. They come, they pick up a box with supplies for a family for a week. You need to come once a week. You need to come with 2 members of family to take for families that are bigger. But it is not distances from here to I don't know where. And plus, we do understand that's why there's also complementary humanitarian aid. The portions are that currently the UN is providing, I would say, 3/4, and the GHF is providing 1/4 of the humanitarian aid. Still, that is why the UN is also involved. That is why we recognize that there are places where people cannot come from. That is why there are 39,000 tons of humanitarian aid has entered to facilitate for these people. Hamas. People in Gaza, I will ignore the notion of the question because it's like asking someone, how long have you been a whore? Like, do you think starvation is the right tool? But I'll put that aside, and I'll talk about public views in Gaza. It's something that is rarely covered. And the only way that Israeli media doesn't cover it either. The only way I am involved with knowing anything about it is because I read Arabic, and it's because I opened another user and I'm following Gaza feed. Gaza feed, now Iran feed. Parsi I don't read Parsi. A lot of people are very angry at Hamas. They're very angry because they see them stealing. There were also videos uploaded to the stealing humanitarian aid. They see them being violent towards people. They see them shooting from humanitarian compounds. They see them threatening people that are cooperating with the GHF. They are fed up with Hamas. They see that Hamas has no direction. They're still afraid, and there's still no alternative. But I do think Hamas is much less popular in Gaza than it is in the West Bank. I do think the Gaza population is fed up with this war, most of it as much as we are. Any more? I wanted to say something I don't know if she's still here. Someone gave me an open letter for the release. Can I have the note back, Kevin, about the prisoners? About the release of prisoners. From time to time, we get to the embassy letters. No, that he was imprisoned in Iran and he was released and then participated in the terror attacks in Brussels. From time to time, we get these campaigns, usually initiated either by Amnesty or by some party here, that we get letters, please free so-and-so. He
he's in Israeli jail for such and such time, and he needs to be free on humanitarian basis. And usually I have some of my staff look into this person, and I realize that he either killed a family, or stabbed people in the streets, or I don't know, conspired to kill the head rabbi and was caught with a bomb, or and all of these campaigns that equalize them with the hostages are, for me, beyond naive, malicious. Someone who has walked around the streets and stabbed people cannot be treated like someone who was in his house and was kidnapped, or was in a party and was kidnapped. It's like comparing Mr. Van de Castile with Mr. Assadi. Yeah, they were exchanged. Indeed, they were exchanged, because that's the nature of blackmail. But they're not the same. And they should not be referred to as the same. In this context, I wanted to mention, but they can't find his name, the incident, maybe you remember, the incident about the prisoner that was in Iran, and parties here in Belgium pleaded for his release from Iran that were for humanitarian. Can't you find it? Jalali? Yeah, maybe. And then he was involved in a terror attack. Yeah. It's not Jalali. We'll find it. We'll find it. Guys. It doesn't matter. Anyways, they released, I can tell you, when we exchanged Palestinian prisoners for Gilad Shalit, the Israeli soldier that was captured in Gaza and was released about 10 years ago, many of them went right back into doing terror again. And we know that the prisoners, God willing, when we have an exchange, when we release the Palestinian prisoners from Israeli jails, that many of them will become terrorists again. We know that, and that's the nature of blackmail. Did you find it? Anyone find it? Assadi? No. Yeah? Anyways, doesn't matter. I will work on my examples better. I would like to thank you. Yeah, yours. Ja, meneer de voorzitter, ik weet dat het tijd is, maar ik heb geen antwoord gehoord van de vraag van verschillende collega's over onafhankelijke journalistiek en het toelaten van onafhankelijke journalisten. Dus ik zou daar graag een expliciet antwoord op willen hebben, of in het verslag vermelden dat hier geen antwoord op is gegeven. Het verslag zal zeker komen, er is fragmentarisch op geantwoord, maar ik zal nog eens de vraag nu stellen om dan ook af te ronden, collega's. Oké? Did you understand the question? Yes? Could you please just on that question? I repeat my answer again. I will say for before, there are endless journalists within the Palestinian territories in the West Bank. Endless, unlimited, including Al Jazeera, unfortunately. But everywhere, anywhere, a representation of Leswar, everyone. In Gaza, we are in the middle of an active war zone. We cannot guarantee their safety. In times of calm, there were international journalists that enter Gaza. Right now, afterwards, when something happens to them, we are unable to differentiate them at this moment. We have a lot of video that Hamas uses press vests. We uses cards with press written on them. It makes it very, very hard to ensure their safety. Okay, thank you. I'm sorry, but we have to conclude today. We have to conclude this session. Ja, zoals u gehoord hebt, verschillende meningen hier vertegenwoordigd in het parlement. Dat is ook door een aantal collega's gezegd, dat is ook wat er leeft in de Vlaamse samenleving. Ik vind het belangrijk als voorzitter dat die stemmen hier aan bod kunnen komen. Ik vind het ook belangrijk dat u kan reageren op die stemmen. Dat is denk ik waar het parlement voor dient en dat hebben we dan ook gedaan vandaag. Ik stel voor dat we het hierbij afronden en uiteraard wil ik u ook danken voor de antwoorden die u gegeven hebt.
Oké, collega's. Welkom op het derde deel van onze hoorzittingen over hulp in Gaza. Voor deze sessie hebben we de ambassadeur van Palestina, mevrouw Amal Jadou Shaka. Welkom in onze commissie. We gaan er onmiddellijk aan beginnen. Ik heb een klein beetje uitgelegd hoe we de voorbije twee zittingen gedaan hebben, namelijk 15 minuten introductie door de ambassadeur en daarna komen de fracties tussen gedurende 5 minuten en dan krijgt de ambassadeur opnieuw de gelegenheid om daarop te antwoorden. Maar natuurlijk, voor we beginnen, wat ik bijna altijd vergeet, maar ik zie nu tegenwoordig aan Marianne haar lichaamstaal, wat ze mij wil zeggen. Wie is er vrijwilliger om verslag te nemen? Collega van Tendelo. Ah, ja. Collega, maar goed. Zijn er nog anderen die wensen? Ja. Met 1 is genoeg natuurlijk. Ja. Oké. Dan hebben we een verslaggever en dan gaan we er onmiddellijk aan beginnen. And then I would like to give the floor to the ambassador to start with the introduction. Is there a presentation? No, there's no presentation. Okay. No. Okay. You have to push the button here. Yeah. Okay. Perfect. You can hear me? Yes. And okay. The translators will. Wonderful. Well, first of all, you have to bear with me. I am a diplomat, and I am an academician by profession. So both speak a lot. And I, if you combine the two, so basically so many words will come out of my mouth. I speak quickly, so tell me if I speak quickly and if the translation is not following up. But I would like to also keep this more of an interactive. I know it's a hearing, you'll ask me questions, and this is the most interesting part. I will basically start out by giving you a briefing on the latest in Gaza and in the West Bank, in Palestine in general. And then I really look forward to replying to your questions. Mr. Chair, honorable members, today marks the 628 days since Israel launched its genocidal military campaign against the Palestinian people in Gaza. In that time, over 60,000 Palestinians have been killed, including more than 18,000 children. Entire families have been wiped from the civil registry. Hundreds remain buried under the rubble. Tens of thousands have been left with permanent disabilities due to the direct targeting of civilians. Approximately 2 million people, the vast majority of the population, have been subjected to forced displacement, many of them more than once, seeking shelter in overcrowded and unsafe areas. This is not a military operation. It is the systematic annihilation of a people. The destruction is total. Homes, hospitals, universities, mosques, churches, cemeteries, flour mills, and water plants, all deliberately targeted. The civilian infrastructure of Gaza has not been accidentally caught in a ceasefire. It has been dismantled by design. Under a crippling blockade, the population faces severe shortages of basic needs. Food, clean water, and medical supplies are the key needs. The offensive has left behind an estimated 55 million tons of rubble, making it the largest destruction ever recorded in Gaza's history. 6 major hospitals have gone entirely out of service. Cancer treatment has ceased. Most educational facilities have been destroyed, and electricity, water, and sewage networks are almost entirely non-functional or operating only partially at best. Following the complete closure of border crossings on the 2nd of March 2025 and the collapse of the ceasefire and the renewed Israeli offensive, the humanitarian situation in Gaza has worsened further.
approximately 95% of essential supplies have run out and are no longer available in the market. Over 2 million people are facing real famine, and since the beginning of 2025, an average of 110 children per day have been admitted to hospitals who are partially functioning for treatment of malnutrition. Thus, the machinery of death in Gaza extends far beyond direct targeting by gunfire and bombardment. It manifests through a tightened siege, deliberate starvation, the systematic destruction of the healthcare system, and the erasure of access to clean water, all contributing to a slow and deliberate death through deprivation. Simultaneously, fuel stocks have been drastically depleted, making it increasingly difficult to maintain the operation of the remaining essential facilities, especially health services. The renewed offensive has caused the displacement of over 680,000 Palestinians, many of whom have sought refuge in overcrowded shelters, destroyed buildings, streets, and open areas at a time when no safe place remains in Gaza. People are now trapped in shrinking spaces, with 82% of the Gaza Strip now falling within Israeli military zones or under evacuation orders. The economic crisis has deepened due to the ongoing closure and the limited entry of humanitarian aid, resulting in unprecedented price hikes of basic goods. Inflation has skyrocketed, with some essential items experiencing price increases of up to 1,000% if such are available at the market. Despite the Israeli official announcement on 18th of May regarding the reopening of crossing, Israel continues to keep them effectively closed. Less than 0.1% of the population's needs are being met, mainly flour and few basic items, primarily brought in by the World Food Programme, without any secure humanitarian corridors. More than 90% of the incoming aid is reportedly not reaching those who need it. In an attempt to dismantle the international humanitarian principles, Israel has created mechanisms for humanitarian aid outside of the United Nations humanitarian system, including the establishment of the so-called Gaza Humanitarian Foundation, a model of militarized aid distribution through limited distribution centers. These force starving civilians to walk long distances in search of food. These centers have become part of the machinery of extermination, where more than 400 people have been killed and thousands wounded while queuing at their gates. Since this mechanism was announced, UN agencies and humanitarian organizations have categorically rejected dealing with it, despite numerous pressures to force cooperation. They reaffirmed their commitment to the core principles of humanitarian work: neutrality, impartiality, and independence. Since the escalation between Israel and Iran, Gaza has vanished from headlines and diplomatic agendas. But the killing has not stopped. Just days ago, more than 100 Palestinians were killed in a single night, and no one reported it. Gaza is in a communication blackout. No internet, no electricity, no visibility. People are dying off camera, and the world is moving on. But we will not allow that silence to normalize this genocide. The International Court of Justice has ruled twice, in January and May 2024, that Israel's actions in Gaza plausibly amount to genocide. These are no symbolic findings. They trigger binding obligations for every state party to the Genocide Convention, including Belgium.
Under Articles 1 and 8, there is a clear duty to prevent genocide, not to be complicit in it, and to ensure accountability. What we are facing is not a war, it is a collapse of the international legal order. As part of its efforts to support Gaza, the Palestinian government has developed a comprehensive emergency national planning vision, aligned with the political framework and focused on addressing the humanitarian collapse resulting from the war. The plan aims to expand aid delivery, lead recovery and reconstruction efforts, and revive social and economic life across the homeland. It is grounded in institutional reform, anti-corruption, and improved service delivery. However, to enhance emergency response and ensure long-term sustainability, the Palestinian Council of Ministers established the Government Emergency Operations Room on the 19th of January 2025 to coordinate urgent humanitarian interventions and local emergency responses. The operations room includes over 40 key actors, including core government ministries, UN agencies, national institutions, as well as local and international NGOs and private sector representatives. The operations room oversees the implementation of the relief and early recovery plan for Gaza, estimated at $3.5 billion and part of the comprehensive framework for relief, recovery, and reconstruction and development. In the West Bank, too, the assault continues. Over 500 Palestinians killed since October. Entire communities forcibly displaced under settler and military violence, checkpoints closed, villages besieged. Israel is not defending itself, it is enforcing apartheid and annexation. The negative trends of discrimination, oppression, and violence against Palestinians have worsened since October 7th, but were existent before 7th of October, especially settlers' violence under the protection of the Israeli army. Israeli Security Cabinet's decisions to resume land registration in Area C, Palestinian territory, raise concerns of further expropriation of Palestinian land and natural resources in violation of Palestinians' rights and international law. Arbitrary or unlawful arrest and detention and ill-treatment continue against Palestinian citizens and gender-based violence. Meanwhile, the Palestinian Authority is being financially strangled. Israel continues to illegally withhold Palestinian tax revenues, undermining the government's ability to carry out its responsibility vis-à-vis its citizens and its institutions. The amount held by Israel is $2.3 billion. The so-called Gaza Humanitarian Foundation is not a solution. It is a facade, a death trap disguised as aid. It bypasses the United Nations, militarizes access, and turns humanitarian corridors into risk zones. The defunding of UNRWA is perhaps the clearest case of political complicity. In April 2024, the Colonna Review, led by former French Foreign Minister Catherine Colonna, confirmed that UNRWA has some of the most robust neutrality safeguards in the United Nations system. It found no evidence of systematic failure. Defunding UNRWA after this review and in the middle of a genocide is not a policy. It is participation in atrocity. Just yesterday, EU foreign ministers met in Brussels to discuss Israel's breach of Article 2 of the EU-Israel Association Agreement, the very article that conditions bilateral relations on respect for human rights and democratic principles. There is no longer any doubt that this clause has been violated. The ICJ and the ICC have spoken, yet the outcome was to delay, not accountability. Postponing action in the face of genocide is not caution, it is surrender. Honorable members, Belgium must act, not later, but now. The ICJ advisory opinion on the legality of Israel's occupation will be delivered soon.
Already, 9 EU member states, including Belgium, actually led by Belgium, have called for the Commission to review trade with settlements as required by international law. That initiative must be expanded and enforced. Meanwhile, Horizon Europe has sent 1.1 billion in EU funds to Israeli institutions, including those linked to weapon systems used in Gaza. This funding is not civilian, it is material support for a war machine. There must be a freeze on all EU funding to Israeli military-affiliated projects. Let me be clear, the myth that this is about Hamas has collapsed. What we are witnessing is a military doctrine of eradication, not security. When precision-guided bombs strike schools and hospitals, the question is not about intent. The intent is already demonstrated in the 60,000 bodies and the deliberate starvation of civilians. The genocide must end, but it will not end with statements. It will end with political will. We call on the Flemish Parliament and the Belgian government to suspend the EU-Israel Association Agreement under Article 2, publicly reject the Gaza Humanitarian Foundation mechanism, reinstate the increase funding to UNRWA immediately, impose a full arms embargo in Israel, including regional licenses, freeze all Horizon Europe cooperation with Israeli military-linked institutions, demand the return of illegally withheld Palestinian tax revenues, support the ICC and the ICJ processes, both politically and judicially, end all Belgian cooperation with settlement-based entities and products, recognize the State of Palestine, and support its full UN membership. This is not about Palestine alone. It's about whether we live in a world governed by law or by brute power. Neutrality is not an option. Either you act to uphold international law or you help bury it. Thank you very much. Thank you. Then I will go to the members of the committee. Yeah. Collega van Lauwen, they will speak in Dutch and you I need to. Yes, you need. It's channel 3. Where is that here? Yes, and you have English, yes. And, one. Perfect. Oké, collega van Lauwen. Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik dank ook mevrouw de ambassadeur voor uw toelichting. Het is goed dat u hier vandaag aanwezig bent om uw inzichten te delen over dit vreselijk conflict, deze vreselijke oorlogen, de beelden die we dagelijks zien in Palestina en dus het menselijk leed dat ook wel aan beide kanten, en dan verwijs ik dus natuurlijk ook wat er op 7 oktober gebeurd is, dat de aanleiding is van het huidige conflict, de 1200 slachtoffers van Hamas, de meer dan 200 gijzelaars, uiteraard ook de aanslagen die ongeveer een periode van 20 tot 30 jaar voor 7 oktober gebeurd zijn, is ook verdient diepe afschuw, maar tegelijkertijd, en ik benadruk dat ook, ben ik ook niet onberoerd voor de vele slachtoffers langs de Palestijnse kant. Ik zie ook de beelden van kinderen, ik zie de beelden van gezinnen, ik zie de aanvallen op ziekenhuizen, op scholen, ik zie de burgerslachtoffers langs de Palestijnse kant, wat uiteraard een vreselijk beeld is dat niemand onberoerd laat en ook mezelf niet. Mevrouw de ambassadeur, ik heb wel een paar vragen die ik toch ook aan u wens te stellen. En het is zeker niet de bedoeling een geschiedenisles te geven, maar we weten natuurlijk dat Palestina verdeeld is. We kennen de Westbank, bestuurd door Fatah, en we kennen Gaza, bestuurd door Hamas. Als ik het goed voor heb, waren de laatste verkiezingen, en ik ben een
democraat. Waren de laatste verkiezingen in 2006. En die verkiezingen hadden toen als uitslag 76 zetels van de 132 zetels voor Hamas. En het bijzondere eraan was dat dit totaal niet verwacht was. Dat heeft aanleiding gegeven tot een tijdelijke regering die bestuurd werd door Hamas. Kopstuk Ismail Haniyeh als premier. Een regering bestaande uit Hamas-leden, 4 onafhankelijke bewindslieden. En president Abbas bleef president van de Palestijnse autoriteit. En we weten dat er dan een burgeroorlog is ontstaan, waarbij Fatah de Westbank bestuurde en Gaza werd bestuurd door Hamas. Eigenlijk is Palestina op dat ogenblik sinds 2006, 2007 een verdeelde regio. Dus mijn eerste vraag aan u is dan ook, en ik bewonder zeker uw uiteenzetting, maar ik heb dan natuurlijk ook wel vragen over welke verantwoordelijkheid heeft de Palestijnse autoriteit de voorbije 20 jaar gehad over Gaza, over Hamas. Spreekt u ook namens Hamas? Spreekt u ook namens de bevolking in Gaza? We hebben natuurlijk ook gezien dat er een bepaalde radicalisering is geweest, waarbij er betrokkenheid was van Hamas op bepaalde aanslagen. Heeft de Palestijnse autoriteit een bepaalde invloed gehad om eigenlijk die radicalisering, die aanslagen, die raketten, die er werden, een spiraal van geweld die ontstaan is en die eigenlijk ook misschien heeft bijgedragen tot 7 oktober, heeft de Palestijnse autoriteit daar op een of andere manier een impact op gehad. Ik heb ook gelezen dat president Abbas stelt dat Hamas moet ontwapenen en dat Gaza onder gezag van de Palestijnse autoriteit moet komen. En dit met hulp van internationale troepen, waarbij je dus verwees naar de Verenigde Naties. Tegelijkertijd was er ook de bewering dat er verkiezingen zouden georganiseerd worden. En ik denk dat dat de voorbije 20 jaar meermaals aangekondigd wordt. Waarom wens ik dat te benadrukken? Omdat wanneer er misschien een democratisch draagvlak was in de Palestijnse gebieden, zowel de Westbank als Gaza, dan zaten we misschien nu op dit ogenblik niet in die vreselijke oorlog waarbij Israël onevenredig reageert op wat er gebeurd is. Maar dan zaten we misschien niet in deze situatie in het Midden-Oosten, in Gaza en ook in de Westbank. Voor alle duidelijkheid, ik heb ook bijzonder veel problemen met de settlement-politiek, die ook zeker geen oplossing is voor het conflict. U zegt heel uitdrukkelijk, of president Abbas heeft heel uitdrukkelijk gezegd dat Hamas moet ontwapenen. En kan u misschien ook toelichting geven over die aangekondigde verkiezingen? Maar welke stappen heeft de Palestijnse autoriteit ook gezet voor die ontwapening van Hamas? Misschien is deze oorlog onmiddellijk gedaan wanneer Hamas ontwapend is. Ik zeg niet dat het aan het einde is van het conflict, maar zal inderdaad de beschieting, misschien het dagelijks vallen van slachtoffers gedaan zijn. Dus kan u toelichting geven over die aangekondigde verkiezingen? Eventueel ook over, wordt daarover door de Palestijnse autoriteit gesproken hoe Hamas kan ontwapend worden? Verder ook, welke rol ziet de Palestijnse autoriteit voor zichzelf in Gaza?
wanneer Hamas niet vrijwillig de macht of de wapens zou overdragen. En tenslotte is de Palestijnse autoriteit bereid om samen te werken met het internationaal vredesmandaat van de Verenigde Naties, inclusief dus buitenlandse troepen, ook als dat betekent dat de Palestijnse autoriteit wordt gedeeld, tijdelijk wordt beperkt. En tenslotte, ik ben volledig akkoord met u wanneer u zegt de oorlog moet stoppen, maar zal het geweld, de aanslagen die er ook gebeurd zijn, ook stoppen? Zal de ontwapening van Palestina stoppen? Zal de ontwapening van Gaza dan ook effectief stoppen? Tot daar, voorzitter, mijn vragen. Dank u, collega Van Lauwen. Ik kijk naar collega Dikmijn. Ja, dank u, voorzitter. Ja, collega's, we zitten uiteraard met een moeilijke situatie, met veel leed langs beide kanten. En voor alle duidelijkheid, elke slachtoffer is er één te veel. Mijn eerste vraag is eigenlijk volgend een beetje op het overzicht dat collega Van Lauwen gaf. Ontstaansgeschiedenis, een beetje de Westbank, Gaza. Maar het is een feit dat Hamas de Gaza controleert. En Hamas ook internationaal veroordeeld wordt als terroristische organisatie. Een eerste vraag is dan ook, beschouwt u Hamas ook als een terroristische organisatie? Want er kan veel gezegd worden over het geweld aan de Israëlische kant, maar men kan ook veel zeggen over het geweld, het systematisch geweld aan de kant van Hamas. Ik vermeld een journalist, Rick van Kouwelaert, die onlangs op tv zei dat op 7 oktober Hamas bewust haar eigen bevolking heeft opgeofferd om bewust Israël te provoceren. Er zijn nog zo van die situaties. Hè. U heeft daarnet verwezen naar de bombardementen op scholen en ziekenhuizen. Israël beweert dan weer dat daar ook schuilplaatsen te vinden zijn van Hamas-terroristen. Dan stel ik mij ook de vraag, is dat niet opnieuw een bewijs dat Hamas bewust haar eigen bevolking opoffert? Dan heb ik een vraag over UNRWA. Het is zo dat er veel kritiek gekomen is, niet minst in Israël en in de Knesset, op het feit dat binnen UNRWA toch een behoorlijk aantal eigenlijk mensen zaten die lid waren van Hamas en zelfs meegedaan hebben aan de aanval op 7 oktober. Dus is het dan ook niet logisch dat Israël ten opzichte van UNRWA op een dergelijke manier reageert als zij vaststellen dat daar inderdaad mensen deel uitmaken van Hamas en betrokken zijn bij die aanval. Dan had ik nog een laatste... Nee, geen laatste vraag. U bent kritisch ten aanzien van de Gaza Humanitarian Foundation. Maar is het niet zo dat vele hulpgoederen die naar Gaza gingen in het verleden, toen gewoonweg door Hamas in beslag werden genomen? En dat Hamas op die manier eigenlijk de controle volledig overneemt, op een niet-democratische manier uiteraard. Daar heeft collega Van Lauwen al naar verwezen. Het is lang geleden dat er nog eens verkiezingen geweest zijn. Dus ja, ik vroeg mij ook af hoe dat u dan het alternatief ziet voor voedsel en hulp, humanitaire hulp. En dan nog over de erkenning van de Palestijnse staat, waar u over sprak. De Palestijnse autoriteit erkende in het verleden niet echt de twee-staten-oplossing. Waar staat u? Erkent u Israël? En ik zou toch ook wel eens willen weten wat u vindt van de slogan From the river to the sea, Palestine will be free. Want men moet tot een politieke oplossing kunnen komen en elkaars bestaansrecht erkennen. En dat is dan ook de reden waarom dat ik die vraag stel. Ik denk een eerste
stap in de goede richting zou inderdaad een dergelijke houding zijn. En nu kom ik aan mijn laatste vraag. Dat gaat dan over Palestijnse vluchtelingen. We zien heel veel Palestijnse vluchtelingen in Europa, zeker in ons land. Maar nogthans zou het logischer zijn om hen over de grens op te vangen, bijvoorbeeld in Egypte. En toch blijven de grenzen daar gesloten. En ik vroeg mij af of u daar een verklaring voor had. Tot zover mijn vragen, meneer de voorzitter. Dank u wel. Is it possible to take a question by group? No, it's not possible right now because we had an agreement to let every group out their questions and then. I mean, take 3 questions. Oh yes. If everybody has done his round. Okay. Yeah, of course. Yes. So many, a lot of information that is missing here. Okay. Anyways, but good. Okay. That's why I'm here. Okay. Then I will give the floor now to. Ik geef het woord, met die 2 talen aan vooruit. Is dat opnieuw collega? Ja, collega Margot. Dank u wel. Eerst en vooral wil ik mijn diepste medeleven uiten aan het Palestijns volk, aan vele slachtoffers, aan de beide kanten. En vooral ook, het feit dat we als EU er maar niet in slagen om mensen eigenlijk te steunen en mensen het recht op leven te geven. Als we het hebben over de humanitaire hulp, dan heb ik enkele vragen daarover. Welke methodes voor snelle hulpverlening via de EU of NGO's acht u het meest doeltreffend? Omdat u het had over de humanitaire hulp die wordt gegeven door Israël, schietincidenten, het feit dat dat niet betrouwbaar is en dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd van de mensen. Dus wat zou er daar volgens u beter kunnen via de EU of de NGO's? En wat is volgens u op dit moment de beste manier om vanuit Vlaanderen humanitaire hulp aan Gaza te verlenen? Als we het dan hebben over de erkenning, wat zijn de concrete voordelen van een Belgische en Vlaamse erkenning van Palestina als volwaardige staat? En hoe zou dit bijdragen aan het vredesproces? Welke stappen kunnen Vlaanderen en België volgens u nemen om de internationale erkenning van Palestina te bevorderen, ondanks het ontbreken van een unaniem EU-standpunt? Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar PvdA, collega Dazen. Dank meneer de voorzitter. Eerst en vooral heel erg bedankt aan de Palestijnse ambassadeur voor de getuigenis hier en alle solidariteit met de situatie waar dat uw volk op dit moment moet doorgaan. U bent hier te gast in Brussel, waar dat 2 weken geleden nog 110.000 mensen op straat zijn gekomen om jullie te ondersteunen. En die steun zal blijven doorgaan. Zoals u zegt, we gaan niet zwijgen over genocide. Had u een opmerking, meneer Van Lauwen? Ik hoorde hem niet, uw micro stond niet aan. Ja, maar doet u maar, de Israëlische ambassadeur vond het ook grappig daarnet, blijkbaar. Kom, ik stel voor dat ik ga gewoon rustig verder. Ja. Ik heb niet zo heel veel vragen, want u hebt bijna alle vragen al beantwoord in uw openingsstatement. U was zeer volledig. Ik laat u tijd gebruiken om alle desinformatie die we hier zo net hebben gehoord gewoon rustig te weerleggen. We hebben het daar al heel druk mee gehad vandaag. Ik had misschien 2 vragen die ik wou voorleggen naar aanleiding van de tussenkomsten hier van de Israëlische ambassadeur. 2 zaken die zij vertelde. 1, dat er geen probleem is met de toegang van humanitaire hulp tot Gaza. Dat er voldoende humanitaire hulp binnen zou komen via de Gaza Humanitarian Foundation en via andere kanalen. Zij noemde onder andere UNICEF, waar meer dan 100 trucks met humanitaire hulp per dag binnen zouden komen. Ik heb dat uiteraard al nagekeken. UNICEF zegt zelf dat het volstrekt onvoldoende is, maar toch de vraag 1, klopt het? Meer dan 100 trucks per dag voor onder andere UNICEF. Volstaat dat om de humanitaire situatie in Gaza, om daar een antwoord op te bieden? En 2, de Israëlische ambassadeur had weinig goede woorden te zeggen over UNRWA. Ze was nog scherper dan mijn voorgangers hier. En zei onder meer dat UNRWA de Palestijnen enkel arm houdt. Wat is uw reactie daarop? Ten slotte, mevrouw de ambassadeur, u hebt gezegd genocide zal niet eindigen met statements, maar met politieke actie. Ik kan daar niet meer mee eens zijn. U hebt hier een heel exhaustieve lijst gegeven van concrete maatregelen die wij vanuit dit parlement kunnen nemen. Een aantal daarvan hebben wij in het verleden al voorgesteld, een aantal andere kunnen we zeker mee verder. Dus daar wil ik u voor bedanken. En dat zullen wij ook verder opnemen in de werkzaamheden in dit parlement om mee druk te zetten om een einde te maken aan de genocide in Gaza. Dank u, collega Dazen. Dan kijk ik naar CD&V, collega De Moor.
Ja, dank u wel, mevrouw de ambassadeur, voor de toelichting die u hier vandaag komt geven. En ik wil eigenlijk meteen starten met uw laatste woorden. Willen we in een wereld leven die geregeld wordt door recht of door geweld? En dat is echt een van de meest cruciale vragen hier. Ook als we het hebben over de humanitaire situatie in Gaza. En er valt heel veel te zeggen over het leed vandaag in Gaza. Ook over de politieke context, over de toekomst van het Palestijnse volk. Over de vraag hoe we hier uit geraken. Maar vandaag hebben we het vooral over de humanitaire situatie in Gaza en de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Palestijnen in Gaza de humanitaire noodhulp krijgen die heel erg nodig is. Want u heeft de humanitaire situatie beschreven en die is vreselijk. En ik wil u toch meegeven, het werd hier al eerder gezegd ook, maar ook burgers hier liggen daar echt wakker van. Hier in Vlaanderen, heel veel mensen zijn bezorgd, zijn boos, zijn gefrustreerd. We hebben dat inderdaad ook gezien toen er massaal veel mensen op straat zijn gekomen een tiental dagen geleden. Er is dus echt een golf van solidariteit bij onze bevolking met het Palestijnse volk. En ik vond het belangrijk om u dat toch mee te geven. U weet ook dat wij de voorbije jaren heel wat Palestijnse vluchtelingen hebben opgevangen en bescherming gegeven in ons land. En wat mij betreft zullen wij dat ook blijven doen. Nu, over de humanitaire situatie en de humanitaire noodhulp heb ik een aantal vragen, voortgaand op wat hier eerder vandaag al is gezegd. Israël beweert namelijk dat hulpgoederen voor inwoners van Gaza, vooral van UNRWA dan, niet altijd zouden terechtkomen bij de bevolking en dat Hamas deze in het verleden voor eigen gewin heeft aangewend. Kan u dit bevestigen of ontkrachten? En welke garanties kan de Palestijnse autoriteit bieden over het correct en efficiënt inzetten van internationale hulpmiddelen? Hoe reageert u op het feit dat Israël de controle over hulpverlening nu in handen wil houden en eigenlijk internationale organisaties buitenspel zet? Wat is uw inschatting van de impact van dat Amerikaans-Israëlische hulpplan op de onafhankelijkheid en de effectiviteit van hulpverlening in Gaza? Hoe verloopt de samenwerking tussen Palestijnse instanties en internationale hulporganisaties in Gaza? En welke concrete stappen zijn volgens u nodig om die humanitaire situatie structureel te verbeteren? En bijvoorbeeld, hoe ziet u de rol van de Palestijnse autoriteit hierin? En omdat het belangrijk is ook voor de verdere toekomst en die humanitaire hulpverlening, in welke mate is men in de Palestijnse gebieden in staat om een interne politieke hervorming door te voeren, waarbij een slagkrachtige, eensgezinde en democratisch verkozen bestuur aan de macht kan komen met de steun van de internationale gemeenschap om tot een duurzaam vredesakkoord te komen? Omdat we hier vandaag toch ook in het Vlaams parlement zijn, hoor ik ook graag van u welke bijdrage Vlaanderen volgens u zou kunnen leveren aan die toekomst. Op humanitair vlak, op structureel vlak, binnen de grenzen van onze bevoegdheden. Welke impact heeft de situatie in Gaza bijvoorbeeld op het Palestijnse onderwijssysteem en op jongeren in het bijzonder? En op welke wijze kan Vlaanderen, dat toch wat expertise heeft op dat vlak, een concrete bijdrage leveren? En tot slot, hoe ziet u de toekomst van Gaza met betrekking tot de wederopbouw? Hoe kan Vlaanderen daarin een rol spelen? Dank u wel. Dank u wel, collega De Moor. Dan is het aan Groen en collega Nadji. Dank u wel. Bedankt voor uw introductie. Ik vind het eigenlijk hallucinant dat u ons hier moet proberen overtuigen van hoe gruwelijk de oorlogsmisdaden zijn, terwijl dat we de genocide live kunnen meevolgen. Wat betreft de voedselhulpverlening, u heeft al heel veel toegelicht zelf eigenlijk over de humanitaire situatie ter plaatse vandaag, over de noodzaak. Kan u toch nog eens zeggen wat het voor jullie betekent als UNRWA wegvalt? Dus wanneer UNRWA wegvalt, zoals vandaag, welke impact heeft dat voor jullie?
U beschrijft hoe de Gaza Humanitarian Foundation gebruikt wordt om Palestijnen nog meer te verzwakken, te vernederen en zelfs te doden wanneer ze in de rij staan. Het is een militair middel, noemde u het, om de etnische zuivering verder te zetten. U hebt dat in zeer heldere bewoording toegelicht. Hoe kijken jullie naar de beschuldigingen omtrent de voedselhulp? Dus dat zijn beschuldigingen die we daar straks ook hebben gehoord van de Israëlische ambassadeur, dat vooral naar Hamas zou gaan. Hoe kijken jullie daarnaar? Die voedselhulp, gaat dan naar de bevolking of wordt dat vooral voor Hamas gebruikt? Terwijl Palestijnse kinderen verhongeren en worden vermoord, moet ik zeggen dat ik kwaad en teleurgesteld ben om te zien hoe de internationale gemeenschap faalt, hoe ze jullie laten vallen, hoe de Europese Unie jullie in de steek laat, hoe de Belgische regering jullie in de steek laat, hoe de Vlaamse regering jullie in de steek laat. Groen pleit voor een wapenembargo. Wij pleiten voor economische sancties tegen Israël om de gruwel zo snel mogelijk te stoppen. Ik heb u daar ook voor horen pleiten, opdat dat een echte oplossing zou kunnen zijn om het doden van vandaag te stoppen. Wij pleiten zelf ook voor een erkenning van Palestina, zodat het vredesproces nadien van start kan gaan. Zijn er nog zaken die wij kunnen doen? Wat kan Europa doen om de genocide te stoppen? Om snelle humanitaire hulp toe te laten en om een vredesproces op te starten? U heeft het zelf ook gehad over de westelijke Jordaanoever en daar wou ik het zelf hier ook graag over hebben, want terwijl alle ogen gericht zijn op Gaza of op Iran, zien we dat ook het geweld toeneemt op de westelijke Jordaanoever. Wat kunnen België, Europa, Vlaanderen doen om de uitbreiding van die illegale nederzettingen tegen te gaan? Minister Smotrich heeft heel duidelijk gezegd dat het zijn levensmissie is om de oprichting van een Palestijnse staat te dwarsbomen, dat de reden is voor die illegale nederzetting. Defensieminister Katz verklaart dat nieuwe nederzettingen een strategische zet zijn die de oprichting van een Palestijnse staat verhindert. Ik moet zeggen dat ik de hypocrisie ook wel een beetje beu ben van partijen die wel de mond vol hebben van een twee-staten-oplossing, maar wel weigeren om sancties te nemen tegen een regering die zelf zegt dat ze alles doen om een twee-staten-oplossing volledig tegen te gaan. Dus wij pleiten wel voor sancties. Zijn er nog maatregelen die wij kunnen nemen? Voor ons is dit niet gewoon een oorlog, dit is een systematische uitroeiing. Israëlische ministers bekennen openlijk dat het hun doel is om het Palestijnse volk van de kaart te vegen. Terwijl kinderen worden vermoord in Gaza, wordt land gestolen op de westelijke Jordaanoever. Dit is genocide en kolonisatie tegelijk. Ik wil u een paar vragen stellen over de toekomst, over de politieke situatie in Gaza. Kan u ons iets meer toelichting geven over de controle van de Palestijnse autoriteiten over Gaza en bijvoorbeeld ook de verhouding met de controle van Hamas over Gaza? Hoe krijgen Palestijnen in de toekomst zelf controle over hun gebied? Ik weet dat dit nu verre toekomst klinkt, maar ik wil u die vraag toch stellen. Welke rol zien jullie uzelf spelen, zodat Palestijnen terug autonomie krijgen over Gaza, maar ook over een stuk land? Dan over het belang van de erkenning voor Palestina. U heeft het zelf ook aangebracht. Voor ons is dat belangrijk om vredesgesprekken te kunnen opstarten en is dat meer dan symbolisch. Kan u ons toelichten waarom dat ook voor u meer dan een symbolische maatregel zou zijn? En u zei op het einde van uw betoog, zei u, the world is moving on. Weet dat mijn wereld niet zomaar verder gaat. Weet dat ik echt wakker lig van die beelden die wij zien. Weet dat Groen ook in het parlement blijft vechten voor mensenrechten en alles zal blijven doen om de genocide te stoppen. Ook die 100.000 mensen die op straat zijn gekomen willen dat. Wij willen dat ook. Jullie staan niet alleen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om een genocide te voorkomen. Die fase zijn wel voorbij, de fase van voorkomen, maar Groen blijft wel aan de kant van mensenrechten, onschuldige burgerslachtoffers en het internationaal recht staan.
Dank u, collega Nagy. Ik kijk naar collega De Blekere. Ja, dank u wel. Eerst en vooral mijn excuses dat ik hier de hele tijd kon zijn, maar ik heb wel online kunnen volgen. En dank u voor uw getuigenis. Ook van onze kant zijn wij natuurlijk zeer begaan met wat er leeft in Palestina en leven wij uiteraard mee met de onmenselijkheden die daar zijn en met de bevolking van Palestina. Het gaat hier vooral over de hulp aan Palestina en de blokkage daarvan. Die blokkages die blijven aanhouden. Ik val natuurlijk wel wat in herhaling als je op het einde van een heel rijtje komt van vragen, maar ik zou daar toch nog even verder willen op ingaan. Het is duidelijk dat er momenteel onvoldoende hulp kan geboden worden. En daarom vraag ik ook naar welke alternatieve distributiemethodes er nog mogelijk zijn. De Israëlische ambassadeur die sprak inderdaad van UNICEF en World Food Programme, als ik me niet vergis. Is dat eigenlijk voldoende? En dan natuurlijk, ja, welke invloed kan Vlaanderen uitoefenen om er inderdaad voor te zorgen dat die humanitaire hulp toch door kan gaan? Ja, ik denk dan aan het pleiten voor droppings of het pleiten voor corridors en dergelijke meer. Wat is er mogelijk? Acht UNRWA de houding, dus 8U de houding en de druk van de Europese Unie als voldoende. Wij hebben uiteraard onze resolutie hier in het Vlaams parlement, ook een federale resolutie, waar wij vragen voor sancties tegen Israël om ervoor te zorgen dat er druk wordt gezet voor die humanitaire hulp. Maar is dat eigenlijk voldoende? En ziet u andere manieren waarop wij vanuit Europa, vanuit België, vanuit Vlaanderen nog meer kunnen wegen op meer druk kunnen uitoefenen om die hulp juist toe te laten? Ik denk dat ik me daartoe ga beperken, want dat is toch uiteindelijk het onderwerp van vandaag. Hoe kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat die hulp komt waar ze nodig is? Dank u wel. Dank u wel, collega De Blekere. En tot slot, collega Kazmi. Dank u wel, voorzitter. Enige deelneming voor al de mensen die gestorven zijn inderdaad, in Gaza en ook overal ter wereld. Dat wil ik ook herhalen. Ook. Wat er in Gaza gebeurt is gruwelijk. En Israël blijft moorden plegen, genocide plegen, maar er komen geen sancties zoals we doen tegen Rusland. Dus onze excuses dat wij daar niet genoeg macht in hebben en blijkbaar de grootmachten niet willen meegaan. Ik ga ook wel kritisch zijn. Het is wel belangrijk om kritisch te zijn. En de vraag is, wie regeert nu Gaza? Palestina, ja, we vragen erkenning van Palestina, maar we zien dat er iedere keer delen van Palestina wegvallen. Als ik kijk naar het historiek, jullie worden uitgezet, maar welke macht heeft Palestina effectief tot op vandaag? Er wordt ook gezegd van Israël dat er 3 miljoen voedselpakketten uitgedeeld worden. En dan stel ik mij de vraag, heeft daar Palestina geen zelfmacht om zelf ook initiatief te nemen? Of heeft Israël de volledige controle over heel het gebied? Heel wat burgers zijn ook, begrijpen de situatie niet. Ze zijn ook bezorgd over heel de situatie. Maar we stellen ook vast in de realiteit dat de grootmachten, de buurlanden, de VN, Europa, de andere kant kijken. Ik vraag mij af waarom dat ze de andere kant kijken. Kunt u daar even een verklaring voor geven? Dank u. Dank u wel, collega Kazmi. A lot of questions, but of course you can take similar questions together and you have the floor now for your reply. Should I answer now? Yes, you have the floor. Yes, yes. Good. A lot of actually information that is misinformation on so many fronts, so it's extremely important for me also. You have to do the shots. It's very important for me actually to also, expand and correct on some of the information. And let me also start out by saying that it really makes me happy, encouraged as a woman, because from all the comments that I've heard that came from women, there was strong empathy, sympathy, and understanding of what is happening to a population that is living under occupation, not only since October 2023, but actually since 1948,
people that has been suffering since 1948. And I actually recalled with the Speaker of the Parliament just about an hour ago that when my grandmother passed away, she was on the, on the deathbed. And, she basically said in very clear words that her life was, she lived a life of one misery after the other, that she never lived a happy day in her life. And it's because of the political conflicts and turmoil that she had to really go through throughout her life. And I feel also embarrassed, to be honest with you, for people who basically just talk about, people who are losing their lives as if it's just numbers, and then they go beyond it and start talking about issues that, for the most part are incorrect. One of them is really the fact that we have not recognized the State of Israel. And this is a huge misinformation, because actually Palestine, the PLO, when negotiating the Oslo Agreement in 1993, September, the PLO has recognized the right of Israel to exist in its secure borders in exchange of basically a recognition, not a mutual recognition, but actually Israel recognizing the PLO as the sole legitimate representative of the Palestinian people. So the Palestinians did recognize Israel's right to exist in their self-determination. What is missing is Israel's recognition of the Palestinians' right to self-determination and their right to have a state. And it's not only that is missing, but also the countries that have not recognized our right to self-determination as Palestinians. And it should not be conditional, because our right to self-determination is our right as any other nation in this world. We deserve our right to self-determination to live in our state and in our country without being conditioned on any other factor. So this is something that is really very important to start out with, and it's really it's a wrong fact that you have. The correct answer, you can basically check for the exchange of letters between late President Arafat and late Prime Minister Rabin at the time. So this is one. The second thing is that, the representative spoke about history, and history for me is basically my point of strength, I would say. I finished my PhD in basically studying the Palestinian-Israeli conflict, and I lived it. I was born and raised in a refugee camp in the Bethlehem area. And, people don't want to talk about history, but I'm happy that you started out by talking about history. And Palestinians are divided, yes. And basically, Gaza became under the control of Hamas, yes. And basically, we did not have elections since 2006, yes. But let me basically put things in perspective. The Palestinians are divided because basically in 2005, Prime Minister Sharon decided to unilaterally pull out of Gaza and basically just hand over the keys to Hamas. Very clearly, he basically pulled out of Gaza unilaterally. Hamas was basically involved in violence against Israel. So the pull out of Gaza without the coordination with the Palestinian government basically made Hamas claim that this was the result of their fighting against Israel, while the PA that was negotiating with Israel since 1993 until 2000, the negotiations have led to the consolidation of the settler colonialist enterprise, the colonization of the West Bank, the expansion of settlements. Do you know how many settlers there are today in the West Bank, since you've been following this issue very closely? Any guess? Okay, I can tell you. Today we have 800,000 Israeli settlers in the occupied territory of the West Bank, including in East Jerusalem. These settlers are being moved from Israel proper
to the occupied territories in violation of the 4th Geneva Convention that prohibits occupying powers from moving their population, civilian population, into the occupied territories. Why do these settlers move? They move because of economic incentives that are provided by the subsequent Israeli governments in order to move to the occupied territories, in order to colonize the occupied territories, and to expand the settlements. Do you know how many settlers were there in the occupied territory when Oslo was signed? Any guess? 120,000. So years of peace have led to them becoming 800,000 and counting, because the declared goal by the Israeli government is to have 1 million by 2025. And this is no secret. This is a declared goal by the current Israeli government, not by the previous Israeli governments. So where will these people come from? They will come from Israel proper, and they're being moved into the occupied territory. I'll tell you a story, because I like stories. They stick to the mind. Basically, my house was, my home in Nablus. When I got married, I moved to Nablus, and basically my house is built on the highest mountain in Nablus. It's called Mount Gerizim. And basically, we moved into this house, just in September 2020. And basically, I was staying in my house with my husband when we hear banging on the gate. And all of a sudden, we open the door, we find 3 men with beards with their ornaments around their waists, and their ornaments are M16s. And these are settlers coming from a settlement opposite to my house called Bracha. Bracha in Hebrew means the blessing, but these people had nothing to do with any kind of blessing on that place. They come to my house to tell me clearly that, tell my husband, we're here to rent your land. And my husband says, which land? They said, the land. A land that they've had already taken, have planted vineyards on, and built houses on. And it's 76 dunams of land that belongs to my in-laws, in addition to other lands that belong to other inhabitants of Nablus area. My husband says, oh, so you do recognize that this is my land? And they said, yes. Then my husband says, well, I don't want to rent the land, I want my land back. And they say, no, of course not. We want to basically rent it. We call our lawyer, and our lawyer says, it's clearly a tactic. They want your name on any paper to just say that this belongs to them. So that's an anecdote of my own life, of how basically these people are. It's not about basically, it's not about it happens randomly. It's basically part of a plan in order to colonize the entire Palestinian territory. Also, in terms of, Hamas and the support for Hamas, let me tell you that the history, and history is very important in this case, and it's not only Israel that has done this, but other countries, other basically players have done this in the past. The British supported the Muslim Brotherhood in Egypt in order to undermine the national movement there in 1928, and that led to the emergence of the Muslim Brotherhood. The Americans decided to support the Mujahideen in Afghanistan against the Russians, and then we ended up with Al-Qaeda. Becomes your Frankenstein. Israel, in the 1980s, decided to undermine the national movement, the Palestinian national movement and the PLO, and therefore it supported Hamas. It supported the creation of Hamas. And then it did not stop there. But in fact, after the division, Israel, after the coup that Hamas carried out against the Palestinian Authority, Israel decided to support Hamas by allowing money to come from certain countries in the region in bags to Tel Aviv airport,
and to be actually transferred from Tel Aviv airport to Gaza. And that sustained Hamas. And there was an agreement between Hamas and Israel. It wasn't the PA that was supporting Hamas, it was Israel that was supporting Hamas. And basically, in actually May 2023, just 5 months before October 7th, there was an attack by Israel against the Islamic Jihad, a strong strike against Islamic Jihad, and Hamas did not flinch, did not raise a finger against Israel. So basically, you know, facts and history needs also to be clarified. Now, when it comes to elections, yes, we have, the last elections that we have had was in 2006. We have been trying to hold elections. President Abbas issued a decree based on an agreement with the Europeans, in fact, to basically call for elections in January, or the elections were supposed to happen in May 2023. In January 2023, President Abbas issued a decree calling for elections. And the Palestinian people, I can assure you, are very democratic. What we're interested in is really to have elections and to have a democratic life. When he issued the decree, 96.5% of those eligible for elections registered to participate in the elections. We had 36 lists running. 5 of them belonged to the traditional political parties. The other 31 belonged to, you know, new groups like the ones that we see here in Europe. You know, women groups, you know, entrepreneurs, private sector, civil society. People were very serious about electing. Now, the elections were called off. Why? Because when people started campaigning, mainly in East Jerusalem, the Israeli police attacked them, prevented them from basically campaigning for elections. And in fact, at the time, I used to serve as the Assistant Minister on European Affairs. I flew with my foreign minister to meet with the High Representative at the time, Mr. Borrell, to talk about, first of all, having European observers to participate in elections, and second, actually, you know, helping us in carrying out elections in East Jerusalem. I can tell you now that Mr. Borrell is out of office, that he basically told us that he was calling the Foreign Minister of Israel continuously, and the Israeli Foreign Minister was not responding to his phone calls. And that the European observers, who are parliamentarians mostly, like yourselves, and parliamentarians of the EU, were prevented or were denied visas. So basically, you know, we couldn't hold elections at the time. And the president actually spoke about the importance of holding elections. So yes, we need for the ceasefire to, you know, to hold. We need to go to a ceasefire. We need for basically the ability to deal with all of the suffering and the killing that has happened. And the president actually said that in a year's time we can hold elections in both the West Bank and Gaza Strip, because these represent one, and East Jerusalem, because they represent one territorial integrity. And so it's contiguous territorial area that needs to have elections at the same time, and with East Jerusalem as part and parcel of the occupied territories. On the issue of many issues, the humanitarian situation. Well, also so many basically, I don't want to, incorrect information. Well, first of all, when on UNICEF, I can tell you the numbers. Basically, UNICEF has told us that in the months of January, February, around 1,000 trucks were allowed.
They contained clean water and medical supplies. Since basically the ceasefire started, more than 350 trucks were allowed. Between the 2nd of March up until today, all trucks were stopped from UNICEF. So basically, this is the information that is basically coming from UNICEF itself and not from me. On the issue of how to basically work together to allow for humanitarian aid, I believe that this needs to be a consolidated effort that Belgium can lead on, because Belgium is, is basically the seat of the EU. I think that in order to allow for humanitarian aid to be allowed in, pressure needs to be put on Israel. And actually, the aid needs to be allowed in through the UN mechanisms, because these are the verified, credible mechanisms. And it's not, it's not for Israel basically to create an agency that is militarized to basically, use aid as a mechanism to, undermine the dignity of people and also cause their death. I believe that we are, global citizens, abiding by international law, believing in a UN system. I think it's the, culmination of our humanity in the wake of World War I and World War II, and we need to support these mechanisms and not undermine them. And on UNRWA, I also have, information that is different from yours, because actually UNRWA has been targeted by Israel not since the 7th of October, but long before that, mainly because UNRWA is an agency that was established to take care of Palestinian refugees. And the issue of the refugees is one of the final status issues to be negotiated between the parties in order to reach for a solution that is based on two-state solution. So for Israel, the issue of refugees was always, a huge issue that they wanted to do away with. What they're doing now on the ground and what they're doing to UNRWA is very clear. In December 2023, there was a report that was issued by no other than the Israeli Ministry of Foreign Affairs that actually reported in the Israeli media, that said that we need to use this opportunity to do away with UNRWA. And that's why it was targeted. Then we had the Colonna report, the foreign minister of France, the previous foreign minister of France, who basically actually said that, that the agency is solid, that basically is able to carry out its responsibilities. But it was targeted before then, also accused of corruption in order to undermine the institution, and you can find this if you look it up through Google. Now, what Israel is doing also, parallel to targeting UNRWA, is it is targeting the refugee camps themselves. What is happening in Jenin refugee camp, in Tulkarem refugee camp, in Nur Shams refugee camp, in Al Arub refugee camp, all over the northern part of the West Bank and in the southern part of the West Bank, is actually to destroy refugee camps that are protected under international law and to displace the people again and to get rid of the issue of refugees once and for all. There are more than 6 million Palestinian refugees all over the world. And that's a huge demographic threat. And basically, what is needed is just to get rid of this political issue. So, things need to be also put in perspective and made clear. Now, why is recognition? Recognition is important. People are saying that it's a symbolic act.
Well, first of all, let me tell you that I'm really disappointed because I thought that Belgium will be part of the countries that will recognize the state of Palestine at a time when Spain and Ireland and basically Slovenia and Norway recognized, because I know, and I've been part of the march that was last Sunday basically, or the Sunday before, the huge march of 110,000 people marching for end of the war. This is extremely important, and I think that really speaks for the real pulse in the Belgian street of the compassion, the support, and actually the commitment to international law and to basically humanity. And it really needs to be commended. So I basically thought that usually politicians look to their electorate, because that's what mobilizes most politicians. So if the street is ahead of its politician, then I don't think that this is a new thing, because actually, the movement in South Africa started with people globally, and then actually politicians had to, respond to the movements in the streets, not only in Europe, but also in the States and elsewhere. So basically, it's very important to also look at what is happening in the streets in Belgium and elsewhere in Europe. Now, why is it important to recognize? Because, first of all, it is a right. It is our right as Palestinians to have our right to self-determination, just like the Belgians have their right to self-determination, just like the Irish, they have their right to self-determination. So we need to live like any other nation in our own country, and basically with our own rights in dignity, and basically with our, in like any other nation in this world. Second, basically, because it's extremely important for countries and parties and parliaments who basically accept that the only solution is the two-state solution. And Israel is really trying to undermine the prospect of a Palestinian state by colonizing the territory of the other state. So in order to basically salvage the possibility of having a Palestinian state, because one party is eating up the territory of another, then it's basically, if you really are keen on preserving the prospect of a two-state solution for two peoples, then you need to recognize the state of Palestine. And I actually am a strong believer in, only in a two-state solution there is, a win-win solution for both peoples. In fact, I hide no, truth from you, because just before the 7th of October, seeing the apartheid regime that was being created in the occupied territory of the West Bank, the expansion of the colonization process, the bypass roads, the two systems on one territory, all of that, I was convinced that the eventuality of the movement forward as a student of international politics is towards a one state. Because Israel continued to consolidate its apartheid. Demographically speaking, today, as we speak, there are more Palestinians than there are Israeli Jews in historic Palestine. So I figured, 10 years, 20 years, 30 years of consolidation of apartheid, Palestinians are bound to revolt against apartheid, just like South Africans revolted against the apartheid regime in South Africa. And the eventuality of reality would be a one person, one vote. So, that's how history moves. However, after the 7th of October, I became more convinced that the only way out is in divorce, because there is so much hatred, dehumanization against the Palestinians, basically, that I don't think that the two peoples can live together. Maybe in a long-term future, but not now. So really, if you want to serve the Palestinians and the Israelis, you need to support the two states by separating the two peoples from each other in two separate countries based on the borders of 1967 in respect of international law and UN Security Council resolutions. It's as simple as that.
Also, if we want to make the actions of Israel reversible, we need to make this conflict. I mean, there are enough countries in the world recognizing, actually, there's 140 countries, but it's basically the responsibilities of the bigger, the more influential countries of the world to recognize, because then the dynamics of the interplay at the international arena will change, and that's very important. So all actions taken by Israel to impose reality on the ground would become irreversible when countries like Belgium, France, Italy, Germany, and others recognize the state of Palestine. And you will be doing service not only to the Palestinians again, but also to the Israelis. On how basically on the Palestinian Authority's ability to control Gaza. Again, as I said, history is important. I remember clearly Netanyahu used to tell international interlocutors, I don't know whether to talk to Abbas in Ramallah or to Hamas in Gaza. And then every time we became close to reconciliation, he would say, well, Abbas needs to choose. Either he talks to me or he talks with Hamas. And there are many parties that have played in consolidated the division, as I said. Foremost among them is Israel. Now, despite that, we have today, as we speak, 37,000 Palestinians who basically are employees of the PA who are in Gaza. And I speak for the people, all Palestinians, not only for the people in the West Bank. I speak for all Palestinians, wherever they are, because I am part of the PLO, the Palestine Liberation Organization, that is basically the representative of the Palestinian people and the party that negotiated the Oslo Agreement with the State of Israel. So, for the PA to be able to carry out its responsibility, it needs to be empowered by the international community. First and foremost, we need our money back, the money that the Israeli Minister of Finance is withholding, a money that is our own money, that basically within the Paris Protocol, there was an agreement that Israel will, because it controls the borders, it will collect the taxes and send the money to us. And Israel has not been sending the money to us for so many months now, actually years. And so our ability actually to carry out our responsibilities as a government is being hampered, and we're dependent more and more on aid from the Europeans and others in order to carry out our responsibilities. So one very important thing that maybe Belgium and the Friends of Israel in this chamber can do is to convince them to pay our money. Just, as simple as that, so that we can carry out our responsibilities. And also, basically, our ability actually to govern will be based on elections, very important element. And actually, there was a plan that is called the Arab Plan for Reconstruction, Early Recovery and Reconstruction, that was adopted by all Arab countries, was presented by Egypt. And there are elements that tackle the issue of governance. And as we speak, actually, our security services are being trained in Jordan and Egypt in order to be able to carry out their responsibilities in Gaza. And also, my president have called for an international force to be invited to be deployed in both Gaza and the West Bank in order to basically help under our invitation to help stabilize the situation in both the West Bank and Gaza so that we can actually, govern in a proper way and actually, deal with the issue of Hamas. You've also listened to the letter, or maybe saw the letter that was sent by President Abbas to President Macron on the eve of the peace conference that was postponed as a result of the Israeli strike against Iran. Basically calling for, that we will ask for, we'll move in the direction of disarming Hamas. And Hamas itself has been also yielded a huge blow by the Israeli military. But mind you, Hamas is an ideology. The root cause, or the mother of all conflicts, is the Palestinian conflict, but also the most important element is not basically in
dealing with the symptoms of a conflict, but actually dealing with the root cause of the conflict. And the root cause of the conflict is simple. It's the Israeli military occupation of the Palestinian territory. You can never basically subjugate and basically, kill, oppress a people and expect yourself to go to your, quarter, to your home and feel safe and feel secure. Only peace can ensure the security and the peace of two peoples. And peace can be only built on Israel ending its occupation of the Palestinian territories. That's the only way out. And basically, the more you subjugate and oppress people, there are two ways before people. Either they choose diplomacy or they choose other means. And I believe that it's extremely important that people are treated equal and people are treated in dignity, and that no people should have the right in our day and age to subjugate and occupy and oppress another people. So the mother cause or the root cause of the conflict is the Israeli military occupation and the colonization process. And let me tell you something very simple on the 7th of October. I mean, my president and we always said that we are against the killing of civilians on all sides. I haven't heard any Israeli leader basically talking about, feeling or saying no to the killing of Palestinian civilians, unfortunately. But I also want to say that long before, the 7th of October, the current Minister of Finance of Israel has published an article in 2017 where he said that Palestinians have one of three options. The first option is that Palestinians continue to be Israel's servants, goyim, or we can go somewhere else, to another country. Somebody suggested, why not other countries take us? I'm not Jordanian, and I'm not Egyptian, I'm not Lebanese, and I'm not Syrian, I'm not Algerian, and I'm not Tunisian. I'm Palestinian, and this is my land. I'm the indigenous people of this land. I intend to stay in my land, and I don't intend to leave it. That's one. The second thing, so we're here to stay. The second thing is that it's not the responsibility of Jordan, nor Egypt, nor Tunisia, nor Syria, basically, to be responsible for us. It's the responsibility of an occupying power until it ends its occupation of the territory to be responsible for the people under its occupation, illegal occupation. And so the Israelis should not export their problem to other countries, neighboring countries. And, we don't want a Riviera in Gaza. We will make our Riviera in Gaza and in the West Bank. And the third option, basically, is extremely important for us. And that is, what happened to the Jewish people is an abhorrent act. An abhorrent act. But it did not happen at the hands of the Palestinians. Unfortunately, it happened somewhere else in this world, and basically the problem was exported elsewhere. So, I feel for what happened to the Jewish people in this part of the world. And I hope that the Jewish people will feel for what is happening to my people today. I actually believe that the center of gravity, I used to think that the center of gravity is in Washington, D.C., because Trump is the only leader that can actually, America in general, or the president of the United States in general, the one that can tell Israel what to do. But I today believe that the center of gravity is the Israeli people and their consciousness. And in fact, I believe that the Israeli people, those forces in Israel that
basically can see what is happening and can do something about it are the forces to be supported. And I think that your role is basically, as part of the international community, is to respect your obligations under international law and to contribute to peace and security of two peoples, the Palestinian people and the Israeli people. And by basically, adopting, the misinformation in order to justify what is happening is basically something, let me not use any word to describe it. I also want to say that it's extremely painful, and I'm gonna basically be very frank and open with you. Imagine if you were inviting the blacks in South Africa to come here and to explain all the atrocities and all the subjugation that the Pretoria government was doing to the blacks in South Africa, and to justify that. And let me also take this one step. Imagine if you were inviting others who have gone through major tragedies in this world to explain their suffering and to defend the oppressor. I'll stop here. Thank you. Thank you, Mr. Ambassador, for the reply to a lot of questions we had here. Ik ga terug in het Nederlands overschakelen. Zijn er nog bijkomende vragen vanuit de commissie? Zijn er nog leden die wensen een vraag te stellen? Ik kijk eens rond. Nee. Dat wil zeggen dat de uitleg en de vragen allemaal beantwoord zijn. Waarvoor dank, mevrouw de ambassadeur. Er zijn geen verdere vragen. There are no further questions, so I think we can leave it to this. Dank u wel allemaal. En daarmee zijn deze 3 hoorzittingen gedaan. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie vragen en de manier waarop dat hier verlopen is. Ik wil ook heel graag Marianne danken voor de organisatie en het diensten voor het helpen van deze hoorzittingen, want het was een hele praktische organisatie ook. Dus heel veel dank daarvoor. I would like to thank you as well. Thank you very much. I appreciate it. Thank you.